सत्रमा यहाँहरू सम्पूर्णमा न्यानो न्यानो स्वागत अभिवादन ज्ञापन गर्दै आज विश्व दूरसञ्चार एवं सूचना समाज दिवस 2024 को शुभकामना ज्ञापन गर्दछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रा प्रमुख अतिथि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री रेखा शर्माज्यूको आगमन भइसकेको छ। हामी सबैको तर्फबाट माननीय मन्त्रीज्यूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। माननीय मन्त्रीज्यू जो आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू हुनुहुन्छ, हाम्रा विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पुनः एकपटक न्यानो अभिवादन ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। आज सन् 2024 मे महिनाको 17 तारिक विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको डिजिटल प्रविधि निकाय अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन ITU को स्थापना दिवसको सन्दर्भमा पनि यससँग यो सन्दर्भ गाँसिएको छ। विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस एक सन्दर्भ र उत्सव मात्रै नभएर आदरणीय महानुभावहरू एउटा आह्वान मानिन्छ। विश्वमा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा विद्यमान असमानता, डिजिटल इन्क्लुजन, समावेशिता र व्याप्त डिजिटल डिभाइडको ठूलो खाडल मेटाउनतर्फ चेतना अभिवृद्धि एवं ठोस कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्नेतर्फको यो आह्वान हो र डिजिटल प्रविधिले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतका 70% टार्गेट्सहरू पूरा गर्न मद्दत गर्ने आकलन विज्ञहरूको छ। यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ। तथापि यी असमानताहरू यसतर्फका प्रमुख बाधकहरू भएको पनि उहाँहरूको ठम्याइ छ। द्रुत गतिमा बदलिँदो डिजिटल ल्यान्डस्केपमा नेपाल जस्तो राष्ट्रको लागि नीतिगत संरचना, लगानी एवं डिजिटल क्षमता समय सापेक्ष रूपमा अभिवृद्धि गर्दै जानु आधारभूत भएको परिप्रेक्ष्यमा आज यस छातामुनि आयोजना हुन गइरहेको सम्मेलनले यसतर्फका टटकारो र आधारभूत विषयवस्तुहरूमाथि घनीभूत छलफल चलाउने लक्ष्य लिएको छ र हाम्रो आमन्त्रण स्वीकार गरेर आज यहाँ महत्त्वपूर्ण उपस्थिति जनाउनुभएका तपाईहरू सम्पूर्णमा हामी आजको यस अवसरमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ र यस कृतज्ञता ज्ञापन सँगै आजका औपचारिकताहरू सुरु गर्ने अनुमति पनि चाहन्छु। म शिवानी थापा बस्नेत कार्यक्रम सञ्चालिकाको रूपमा आज दिनभरि यहाँहरूसँग रहनेछु र सर्वप्रथम म आसन ग्रहणको क्रम अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र भण्डारीज्यूलाई यस उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै हाम्रा आयोजक मित्रहरूलाई कृपया हाम्रा अध्यक्षज्यूलाई खादा एवं यस सत्रको ब्याज प्रस्तुत गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र भण्डारीज्यूबाट यस सत्रको अध्यक्षता ग्रहण भएको छ। धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आजको यस महत्त्वपूर्ण भेलामा प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू पाल्नुहुने कुरा भएको थियो। तथापि केही आकस्मिक कार्य आइपरेको हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आउन नसक्नु भए तापनि उहाँले आफ्नो शुभकामना हामीलाई यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण तपाईहरूमा पठाउनु भएको छ। आजको दिनको र आगामी दिनहरूको लागि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हामी यसै क्षण उहाँलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र आजको प्रमुख अतिथिको अभिभारा माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूबाट ग्रहण गर्नुभएकोमा पनि उहाँलाई धेरै धेरै कृतज्ञता हामी ज्ञापन गर्दै अब यस उद्घाटन सत्रको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि माननीय मन्त्रीज्यूमा विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछु र खादा एवं ब्याज प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि आयोजक मित्रहरूलाई अनुरोध छ। त्यस्तै हाम्रा विशिष्ट अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव श्री रामकृष्ण सुवेदीज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यस्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरूलाई पनि कृपया अग्रपङ्क्तिमा पाल्नु भई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा पाल्नु भई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै दोस्रो पङ्क्तिमा आसन ग्रहण गर्नको लागि नेपाल सरकारका सहसचिवज्यूहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै विभिन्न निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरूलाई पनि दोस्रो पङ्क्तिमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने प्राधिकरणका पूर्व प्रमुखज्यूहरू पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि दोस्रो पङ्क्तिमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सेवा प्रदायक निकायका प्रमुखज्यूहरू क्रमशः this telecommunication service, the heads of the telecommunication service providers are also requested to kindly take their seats as we extend them the warmest of welcome. त्यस्तै विदेशी नियोगका प्रमुखज्यूहरू एवं प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। निजी क्षेत्र एवं प्राज्ञिक क्षेत्रबाट पालन हुने कार्यालय प्रमुखज्यूहरू एवं विज्ञज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरोकारवाला सङ्घ संस्थाका प्रमुखज्यूहरू एवं प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राधिकरणका पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने मिडियाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। त्यस्तै सम्पूर्ण उपस्थित सहभागीज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। And this is a special acknowledgement of the presence of high representatives from the ITU and APT, who we extend the warmest of welcome to Kathmandu and invite to kindly take your seats amidst the distinguished members of the audience. Thank you for your very, very valued presence amongst us on this very, very auspicious occasion. Said that, ladies and gentlemen, may I request all of you to kindly rise for the national anthem of Nepal. राष्ट्रिय गानको लागि यथास्थानमा उभिदिनको लागि अनुरोध छ। थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णमा। नेपालको समग्र विकास अझ भनौँ दिगो विकासमा नवप्रवर्तनको यो साथलाई समात्दै हामी सँगै अगाडि बढौँ। यसै भावका साथ आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा हामी तपाईहरू समक्ष कन्फरेन्स अन सस्टेनेबल टेलिकम्युनिकेसन सेक्टर लिएर आएका छौँ। आजको दिनभरि विभिन्न सत्रहरूमा रही यस क्षेत्र को नीति तहदेखि विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित विभिन्न विषयगत सत्रहरूमा हामी सहभागी हुनेछौँ, जसमा हामी आज घनीभूत छलफल चलाएर कसरी नेपालको यो अहिलेको वर्तमान वस्तुस्थितिलाई दिगो विकासको क्षेत्रमा टेलिकम्युनिकेसनको यो दूरसञ्चारको क्षेत्र र दूरसञ्चारको क्षेत्रबाट समग्र विकासलाई टेवा दिन हाम्रो कस्तो भूमिका रहनेछ र के गर्न सक्नेछौँ भन्ने मूलभूत उद्देश्य यही विवेचनाको सेरोफेरोमा रहेर हामी आजको दिन यहाँ बिताउनेछौँ र कुनै
अगाडिको मार्ग प्रशस्त गर्ने दस्तावेजका साथ हामी अगाडि आउनेछौँ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। अब यस बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन र आफ्नो औपचारिक स्वागत भाव राखिदिनु हुनको लागि म उद्घाटन सत्रका अध्यक्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र भण्डारीज्यूलाई पोडियममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सबैमा नमस्कार एन्ड गुड मर्निङ टु अल। प्रमुख अतिथि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माज्यू, विशेष अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवज्यू, प्राधिकरणका सदस्यज्यूहरू एवं नेपाल सरकारका सहसचिवज्यूहरू, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका प्रमुखहरू, निजी क्षेत्र एवं प्राज्ञिक क्षेत्रबाट पाल्नुभएका कार्यालय प्रमुख एवं विज्ञहरू, प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, विदेशी नियोगका प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न निकायबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पाल्नुभएका मिडिया मित्रहरू, मिडियाकर्मी मित्रहरू, दूरसञ्चार प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारी, उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्दहरू, समस्त प्राधिकरण परिवार एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। On behalf of Telecommunication Authority, it is our great pleasure to extend a warm welcome to Mr. Roy, Digital Government Expert ITU, and Mr. Pravesh, Program Officer APT. दूरसञ्चार प्रविधिको छोटो अवधिमा आम उपभोक्ताले अनुभूति गर्ने गरी विकास भएको र यसको बढ्दो प्रयोगको कारण सेवा गुणस्तर, सेवा शुल्क र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा तत्काल धेरै कार्यहरू अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको छ। विद्यमान प्रविधिहरूको उच्चतम प्रयोग गर्दै डिजिटल इनोभेसन मार्फत दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति र समावेशी समाज निर्माणमा हामी सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट अझ बढी योगदान गर्न सकौँ भन्दै 159औं विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस 2024 को अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विद्यमान दूरसञ्चार बजारमा केही चुनौतीहरू रहेको विषय हामी सबै समक्ष विदितै छ। ती चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै प्रतिस्पर्धी दूरसञ्चार बजारलाई दियोगो बनाई दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि भएका विकास 4G, 5G, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, integration of public land mobile networks with NGSO satellite, applied artificial intelligence, blockchain, augmented reality, holograms को उच्चतम प्रयोग गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी सेवा, कृषि, वित्त लगायतका क्षेत्रको डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल इनोभेसन मार्फत डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको गर्नु आजको आवश्यकता हो। प्रविधिमा भएको विकासले प्रदान गरेका अवसरलाई आम उपभोक्तासम्म पुर्याउन डिजिटल इनोभेसन आवश्यक रहेको छ र यसको लागि सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरू, पब्लिक सेक्टर, प्राइभेट सेक्टर, एन्टरप्रेनर्स, एकाडेमिया, फाइनान्स, एन्टरप्रेन्योरल सपोर्ट नेटवर्क बीच बलियो कोलाबोरेसन हुन जरुरी छ। नेपाल जस्तो चुनौतीपूर्ण भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था रहेको देशको हकमा डिजिटल इनोभेसन नै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने मुख्य साधन बन्न सक्छ। नेपाल सरकारले समेत यस क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिई यस वर्षदेखि नै प्रविधि दशक मनाउन गइरहेको सन्दर्भमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई एक भई आइटियूले यस वर्षको लागि तय गरेको नारा डिजिटल इनोभेसन फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई यथार्थ बनाउन लाग्नुपर्ने देखिन्छ र आजको दिनलाई त्यसको सुरुवात मान्न सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा आज छलफल हुने विषयहरू सस्टेनेबल टेलिकम मार्केट, रेगुलेसन फर टेलिकम सेक्टर, डिजिटल इनोभेसन फर नेपाल सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट निकै महत्त्वपूर्ण रहेको र उठान हुने विषयहरू नेपाल सरकार, सबै सरकारवालाहरू र प्राधिकरणको लागि आगामी दिनमा नीति निर्माण र कार्यक्रमहरू तय गरेर ठुलो सहयोग पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै उठान हुने विषयहरूलाई समिति कन्फरेन्स प्रोसिडिङ तयार गरी सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा उपलब्ध गराइने र सबैको लागि प्राधिकरण वेबसाइटमा उपलब्ध हुने हुँदा सक्रिय सहभागिताको लागि अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा आफ्नो अमूल्य समय उपलब्ध गराई कार्यक्रममा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
अध्यक्षज्यूमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, आइटियु हाम्रो लागि नौलो नाम अवश्य पनि होइन। 193 सदस्य राष्ट्र, 1000 भन्दा बढी कम्पनीहरू, विश्वविद्यालयहरू, त्यस्तै रिसर्च इन्स्टिट्युटहरूको यो सञ्जाल, यो प्रविधिको विश्वमा यसलाई एउटा पावर हाउसकै रूपमा लिइन्छ र नेपालले 1997 देखिको जुन आबद्धता जनाएको छ त्यसपछिको समय प्रविधि आदान प्रदान लगायतका कुराहरूमा नेपालको लागि पनि र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लागि पनि यो उल्लेख्य समय हाम्रो लागि रहेको छ र यो आबद्धता आउँदा दिनहरूमा पनि अझ महत्त्वपूर्ण रहने कुरा यहाँहरू सबै यसमा दुई मत अवश्य पनि छैन होला। र आजको यो सुअवसरमा जब आजको सूचना र यो प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूको यो जमघटको यो अवसरमा आइटियुका जेनरल सेक्रेटरीबाट हामीलाई शुभकामना यहाँ प्राप्त भएको छ भिडियो मेसेज मार्फत, भिडियो सन्देश मार्फत। म अब यहाँहरूको अनुमतिमा आइटियुका जेनरल सेक्रेटरी मिस डोरिन बोगडान मार्टिनबाट प्राप्त भएको यो भिडियो सन्देश यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। This year, ITU is marking our anniversary by celebrating the power of digital innovation for prosperity. Our innovative history goes back decades. Check out this blast from the past. No matter how far back in time we look, or how fast technology moves, innovation has always been a uniquely human endeavor. It starts with people like Joseph Wotam. After taking an e-commerce training course by ITU and the Food and Agriculture Organization, Joseph set up a digital marketplace to sell turmeric from Papua New Guinea. Innovation can start with anyone. Digital not only gives us the power to connect our ideas, it also helps us to connect each other and even connect every school in the world to the internet. Join us online for ITU's 159th anniversary on May 17th. Together, let's celebrate the power of innovation, driving sustainable prosperity for all. And this is extending gratitude to the ITU General Secretary, Ms. Doreen Bogdan Martin, for this word of solidarity and encouragement. Thank you so much. हामीले यो उत्सव मनाउँदै गर्दा आज यहाँ जमघट गर्दै गर्दा भर्खरै डोरिनको कुरा पनि यहाँले सुनिसक्नुभयो। इनोभेसन नवप्रवर्धन केन्द्रमा छ, किनकि चुनौतीहरू नि यसै प्रकार अहिलेको यो विश्वमा नयाँ नयाँ किसिमका हाम्रा माझ आइरहेका छन्। त्यसैले सोच नवीन बनाउनु, अझै सृजनात्मक बनाउने महत्त्व अझ बढ्दो रहेको यहाँहरू सबै पनि आभास गर्न सक्नुहुन्छ। यो भाव यहाँ राख्दै अब म अर्को भिडियो मेसेज यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। ITU Regional Office for Asia and the Pacific Regional Director, Ms. Atsuko Okudabata. His Excellency, the Honorable Prime Minister of Nepal, distinguished colleagues from MOCIT and NTA, distinguished guests and participants, good morning. My name is Atsuko Okuda, Regional Director of the International Telecommunication Union Regional Office for Asia and the Pacific. It is a great honor to join you remotely in this conference on sustainable telecommunication sector in Nepal today. Before I start my remarks, I would like to express my heartfelt appreciation to the government of Nepal, the Ministry of Information and Communication, and the Nepal Telecommunications Authority for their warm invitation. I extend my appreciation to NTA for convening this important conference on the occasion of the World Telecommunication and Information Society Day 2024. As the oldest agency of the United Nations, ITU has completed 159 years, and we at ITU are deeply committed to advocating for the transformative power
of digital technology in driving sustainable development worldwide. It is my pleasure to see the high priority accorded by the government of Nepal to digital transformation through emphasis on resilient and reliable connectivity, which is key to achieving sustainable development. The presence of wide stakeholders at the highest levels of government underscores the importance of multi-sectoral collaboration in shaping Nepal's digital transformation journey through a sustainable approach. Nepal is on track to graduate from the least developed country status and has proactively pursued digitalization, including through the Digital Nepal framework. Excellencies, to unlock true potentials of digital transformation, telecommunications infrastructure, as well as its policies and regulations, needs to be sustainable, resilient, and inclusive. Sustainability entails fostering digital inclusion and bridging the digital divide by connecting the unconnected and empowering all people to participate in the digital economy and access essential digital services such as healthcare, education, and government services. We at ITU support the member countries to materialize universal connectivity and sustainable digital transformation. Among other initiatives, we have been implementing initiatives such as GovStack and Smart Villages and Smart Islands to drive digital transformation at both national and local levels. For digital inclusion, we have a number of programs we implement together with the ITU member administrations, industry, and academia members across Asia and the Pacific. This year, ITU launched the Global Girls in ICT Day in Manila and Girls in ICT Thailand on 25th April 2024 to encourage girls and young women to pursue academic and professional careers in science, technology, engineering, and mathematics, also called STEM. It was followed by the Pacific Girls in ICT Day 2024 on 2nd of May and in Samoa on 7th May. We just concluded the Girls in ICT Day celebration in India 2 days ago, which was attended by over 1,000 participants under the theme of leadership. We can't achieve the Sustainable Development Goals without empowering women and closing the gender digital divide. We are planning many more Girls in ICT Day celebrations in the future, such as in Malaysia in September, and encourage Nepal to be part of the celebrations in the future. Ladies and gentlemen, I am pleased to highlight that ITU opened the Area Office for South Asia and Innovation Center in Delhi in March 2023. The ITU Innovation Center brings together government, industry, academia, UN agencies, and financial institutions in an entrepreneurial environment so that digital technology advancements in sectors such as agriculture, health, and education can reach the communities that need them most. Since its inception, the office has been engaging with various stakeholders to work together on joint initiatives, and I invite the government of Nepal to collaborate with us through the Area Office for South Asia and the Innovation Center. With only 6 years left to achieve the SDGs, the time is now to accelerate our efforts to build
a more sustainable, inclusive, and resilient future, leaving no one behind. Once again, I extend my sincere gratitude to the government of Nepal and all the participants for your dedications to this important endeavor and look forward to our further strengthened collaboration and cooperation. Thank you. र हामी सबैको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ आइटियुको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक श्री अत्सुको ओकुडा ज्यूलाई उहाँका शुभभावको लागि। र यसैबीच हाम्रा अतिथि सङ्घीय सांसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति माननीय श्री कमला पन्तज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत ज्ञापन गर्दै हामी हाम्रो अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र आयोजक साथीलाई कृपया खादा र ब्याज प्रस्तुत गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध छ। आदरणीय महानुभावहरू, अब अर्को शुभकामना मन्तव्य यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति यहाँहरूबाट चाहन्छु। एसिया प्रशान्त क्षेत्रको यो आइसिटी सेक्टरसँग सम्बन्धित अर्गनाइजेसन जसले आइसिटी पोलिसी र रेगुलेटरी कोअर्डिनेसन लगायत क्यापासिटी बिल्डिङ लगायत कार्यमा सहजीकरण पनि गर्ने गर्दछ, एउटा प्लेटफर्मको रूपमा स्थापित छ। त्यो हो एसिया पेसिफिक टेलिकम्युनिटी र एसिया पेसिफिक टेलिकम्युनिटीका सेक्रेटरी जेनरलका तर्फबाट पनि हामीलाई शुभकामना यहाँ प्रस्तुत भएको छ, जसको वाचन या उद्घोष यहाँ उपस्थित उहाँका प्रतिनिधिज्यूबाट हुनेछ। It's my pleasure, ladies and gentlemen, to invite a representative from the APT, Mr. Fohardul Parvez, to extend the message from the APT Secretary General. Excellencies, dignitaries, honorable guests, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Namaskar and good morning. I am Parvez, Program Officer of Asia Pacific Telecommunity. It is my great pleasure to deliver this message from Mr. Masanori Kondo, the Secretary General of the Asia Pacific Telecommunity at this conference. While it is regrettable that the Secretary General is unable to join this in person today due to the prior engagement, the Secretary General recognizes the spirit and the commitment of the government of Nepal towards the development of sustainable telecommunication sector. Today we gather here to commemorate the World Telecommunication and Information Society Day 2024, focusing on digital innovation for sustainable development. This resonates strongly with the global mission of advancing digital inclusion and the sustainable development. APT joins the global community in recognizing the transformative power of ICT on this important occasion. As we convene in Nepal today, amidst the beauty of its landscape and the richness of its culture, we are reminded how telecommunication and the information technology can shape our collective future. With the unique challenges and the opportunities, Nepal presents a fertile ground for innovation and collaboration in expanding connectivity, bridging the digital divide, and fostering socio-economic development. In rural and urban areas alike, there is immense potential for ICT to drive progress and create new opportunities for all segments of the society. As a founding and long-standing member of APT, Nepal has significantly and consistently contributed to the development of telecommunication and ICT. The country has exemplified the progress of bridging the digital divide and harnessing the power of ICT for a more sustainable future. Nepal's ongoing effort in collaboration with APT underscored the importance of innovative and inclusive approaches to sustainable ICT development in the region. Excellencies, dignitaries, ladies and gentlemen, we have gathered here at this conference to exchange ideas, share experience,
identify opportunities for collaboration that will propel Nepal towards a more sustainable telecommunication sector. APT remains committed to supporting Nepal in its telecommunication and ICT endeavors. Together, we can build a robust, inclusive, and sustainable digital future. Let us work hand in hand to ensure that the benefits of digital innovation reach as many people as possible, fostering the prosperity and the development for generations to come. APT extends our sincere appreciation to our host, the Ministry and the Nepal Telecommunication Authority for initiative to organize this conference and for wonderful arrangement. I am confident that the deliberation of this conference will yield valuable insight and actionable recommendations that will enhance the paths towards a brighter future. In conclusion, let us embrace this opportunity to build partnership, share knowledge, and innovate for a sustainable and inclusive telecommunication sector. Together, we can create a legacy of digital empowerment and sustainable development that will benefit not only Nepal, but the entire Asia-Pacific region. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mr. Parvesh, for so gracefully executing this very, very important task. And we also extend our gratitude to the Secretary General of APT for this very, very encouraging and positive message of solidarity. आदरणीय महानुभावहरू, अब यी शुभभावहरू सँगाल्दै कार्यक्रमको मुख्य औपचारिकतातर्फ यहाँहरूलाई डोर्याउने अनुमति चाहन्छु। आजको यो अवसरको आज जुन विश्व दूरसञ्चार एवं सूचना दिवस 2024 को लागि हामी यहाँ जम्मा भएका छौं। यस अवसरको र यस परिप्रेक्ष्यमा आयोजित कन्फरेन्स अन सस्टेनेबल टेलिकम्युनिकेसन सेक्टर इन नेपालको औपचारिक समुद्घाटनको औपचारिकतातर्फ र यस अवसरको उद्घाटन गरिदिनु हुनुको लागि म हाम्रा प्रमुख अतिथि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री रेखा शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दै मञ्चमा अगाडि राखिएको पानसमा दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुनुको लागि माननीय मन्त्रीज्यूमा हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यूलाई पनि सहजीकरणको लागि हाम्रा माननीय प्रमुख अतिथिज्यूको साथ रहिदिनु हुनुको लागि अनुरोध छ। To our foreign guests, lighting an oil-fed lamp, which is called the panas, is considered auspicious in Nepali tradition. And ladies and gentlemen, the Conference on Sustainable Telecommunication Sector in Nepal, marking the occasion of World Telecommunication and Information Society Day 2024, is formally open now. And this leads us to the keynote of which has been placed for the inaugural session, which we believe will be very, very fundamental in setting the tone for the entire deliberations which are spread across the day. र हाम्रो keynote वक्ता हुनुहुन्छ जसले हाम्रो थीम सस्टेनेबल टेलिकम सेक्टर एन्ड डिजिटल इनोभेसन, यस थीम आजको यो उत्सव जुन हामी वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेसन डे को यो उत्सव सन्दर्भ छ, यसको जुन स्लोगन छ यसमा आधारित रहेर आफ्नो keynote यहाँ दिनुहुनेछ। र यो कीनोटले हाम्रा आउने आजको दिनभरि हामीले विभिन्न विषयगत सत्रहरूमा गर्ने विचार विवेचनाको लागि एउटा आधार तय गर्नेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौं। So ladies and gentlemen, please join me in welcoming back again to the podium Mr. Farhadul Parvez, Program Officer from the Asia Pacific Telecommunity, in fact, now as the keynote speaker at the inaugural session of the conference. So thank you as well to invite me again. And I think I could understand some Nepali language as well when you speak. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. So thank you, MC and Excellencies, dignitaries. I'm back again to deliver the keynote address. So the title of the keynote address is Sustainable Telecom Sector and the Digital Innovation. You know that this year the theme for the World Telecommunication and Information Society Day is the Sustainable Digital Innovation for Sustainable Development. So it means like, okay, how
we can use the digital innovation for sustainable development. But before we develop, we go for the sustainable development of the society, we need a sustainable telecom sector as well. So that's in this presentation keynote address. I'm going to address about 15 to 20 minutes. What are the issues related to the telecom, sustainable telecom sector, and how it can be related with the digital innovation. And basically, I think whole day today there will be some detailed discussion on these aspects. Different experts will focus on different aspects. So before I go to the presentation, first of all, I would like to introduce APT a bit. As I mentioned, APT is an organization in the Asia-Pacific region working on fostering the development of telecommunication and the information infrastructure in this region. It was established in 1979 by an international treaty with the joint initiatives of ITU and APT. ITU and UNESCAP. And Nepal is one of the founding members of APT. This is the only intergovernmental organization specialized in ICT field in this region. We have two major activities, basically focusing capacity building initiatives through various forums, training courses, technical meetings and expert mission, and the consolidating the regional views for the international conferences of ITU. If you look at our membership extends from the west part from Islamic Republic or Iran to the east until the Cook Island, and then if you go to the north from Mongolia until Australia. So we cover 38 administrations in Asia Pacific. Other than that, we are having 4 associate members and 140 affiliate membership. So this you can see our membership status. The governments and the territories, and also the companies, many companies, our affiliate member. When we conduct our activities, basically it is guided by the membership of APT. Every 3 years, the members, the administrations of this region, normally they sit together and they work out on the strategic plan of APT for 3 years. Our current strategic plan, which started beginning of this year, have 5 strategic pillars, as you can see in the screen. We start with a digital connectivity, digital transformation, digital inclusion, and then trust and safety, and the sustainability. These pillars are actually focusing to development of the co-connected future in this region. And that is also a political commitment by the ministers of the Asia Pacific. I will come to that at a later stage. If you look at our work program structure, we have different kind of work programs, as you can see. I'm not going to explain it because of time limit, but we work on this 5 strategic pillar, and we have many work programs to conduct the activities in the region. Now, come to the point, our keynote points, the telecom sector, the question of sustainability. This issue has come recently, that the sustainability of the telecom sector itself to drive the sustainable digital society. We have seen the challenges faced by the telecom sector. Let's look, first of all, some of the statistics, and then we go step by step and how the digital innovation can help to address those sustainability issue in the telecom sector. First of all, let us look at the connectivity scenario, the internet connectivity scenario. I think many of you are familiar. If you look the ITU publications of the 2023, the connectivity scenario at this moment, we see that nearly
67% of the world population individuals are connected to the internet. And if you look at the regional basis, the Asia Pacific is 66% individuals are connected to the internet. So it's still 34% population is out of the internet connection. Then second one, here in the corner you can see if you look at the percentage of the individual in economy basis, especially focusing on the least developed countries, landlocked developing countries, and small island developing countries, still the landlocked developing countries or the least developed countries are below the normal threshold level of 67. So still like in the range of 39 to 50. It varies up to country. I think Nepal cases is nearly 50%, correct? So, but in many other landlocked countries, the percentage is even below. Then again, we go to another interesting statistics, which is the percentage of individual using internet by age group. So the dark blue color represents the population in the age of 15 to 24. So as you can see in the Asia Pacific, about 81% of the population ages 15 to 24 are using internet. So that is a key point to keep in our mind for future consideration. And then rest as 63% of the population are using internet. So this is the connectivity scenario. Now you come to the other aspect, the rising of the data demand. Correct? Again, this is the source from ITU cases. You can see here that the mobile cellular subscription is over 100%. But when you come to the active mobile broadband subscription, it is still below 80%. In case of Asia Pacific, you can see it is about 88%. And then when you come to the fixed broadband subscription, it is actually almost saturated at the very low level. Now, if you look at the data, actually how data demand is increasing, this is also taken from the Ericsson Mobility report that you can see the curve, how the data demand is increasing. It is showing in case of our old generation of mobile, the yellow color. When you come to the orange color, you can see the 5G cases. And then when you come to the purple color, it shows the FWA, fixed wireless access cases. So currently, global average, monthly average for mobile data per smartphone is 21 gigabit. And it is expected to rise to 56 gigabit in coming 5 years. So that is also a point to note that how data demand is increasing. And more interestingly, if you look here, the statistics of Nepal, India, Nepal, and Bhutan, this is also very, very eye-catching statistics, if you come here. In 2024, the monthly data consumption per smartphone in India, Nepal, and Bhutan is 37.2 gigabit, correct? Which is higher than the world average. World average is 26.2. So that's also show a trend of Nepal market situation. Now, if you shift the market 5 years after, what it becomes? It's 74.7 gigabit per month. So you see the increment from the market in India, Nepal, and Bhutan from 2024 to 2029. It's a massive increment, correct? So that's and it is still much more higher than the global average. So the two aspects we can consider here. In my some data representation, two different aspects you can find it, two distinct opportunities
or the two distinct potential that you can see for the telecom sector. One is connecting the unconnected. That is one aspect. The second aspect, the catering the growing data demand equally, because you saw the increment of the even Nepal market itself per smart device. The data is becoming, the demand is almost will become 3 times from in 5 years. So how you gonna address that one? That is also important. So here about say around 45 to 40% population are still unconnected. In 10 years time frame, the age group will shift. As I mentioned to you, like earlier, 15 to 24 ages, about over 80% people are using internet, correct, at that age group. The age group will shift. So the new generation again will come. And then basically, when you saw the older age group, they will move even further. And then the penetration will ever increase again. So there is a big market segment actually from the telecom sector to discover. That is one aspect. And as I was saying, the growing data demand, because you need to cater the new demand to innovate, to have new services. So that is also a big market segment. So these two market segments will lead you to the digital innovation. As telecom sector, not only you do the other sectors, but in telecom sector, you need the digital innovation as well. So the digital innovation actually in telecom sector is not new. Telecom sector is involved in the innovation for many years, since its beginning. If you look at these fixed line cases, I think we know these aspects. Like when we started the telecom, there was only PSTN, then there was ISDN, XDSL, and then now we moved to the fiber era. Those who are 30 years old at this moment, they don't know the beginning of the internet. But those who are like us, like who are over 40 or near 50 or over 50, we know that how was the beginning of the internet. We have to click the line, grrr, grrr, we have to wait, and then we need to type our emails at the beginning, and then we just copy and paste and send. So that was the reality. Now, those generation who are below 30 or 35, they don't know. They just started to swiftly send everything. And then new generation is more impatient. If the speed is a bit slow, they started to say slang to the operators that the speed is slow. So that's how the fixed line, we see that kind of improvement in the telecom sector in the fixed cases. Now we are using, many of us are using fiber, which is capable of several gigabit per second. So it's a swift, everything is happening in an eye-catching speed. In terms of the mobile sector, we saw the revolution. I call it revolution because it has changed many things. When we started from 1980s with the first generation of the mobile, we gradually moved to second generation. And then we moved to third generation in the beginning of year 2000. And then slowly we moved to 4G and 5G, and then 6G is coming soon. After 2030, there will be new again technology innovation of 6G. So that's the evolvement of the telecom sector in every decade. The mobile telecommunication has evolved itself, innovate itself. So what we learned from this innovation? What was the result of that kind of innovation? So we saw that if you look at your countryside, like the economic activity, the last 20 years, it has grown a lot. Which sector actually contributed
to this. Everybody understand that it is the telecom sector which is actually accelerated the growth. Once you started use the internet, the faster the internet speed, the activity become more easier. Suppose if I want to come to Nepal before 2000, you don't have that much information available. But now when someone coming to Nepal, they know everything, including the restaurants in the streets, because we can go get this information from the internet. Even myself also, when I'm coming Nepal almost every year, that I search about which restaurants are good. So that's the revolution that the telecom sector has brought for us in the economic activities. So what are then the challenges for the telecom sector? Even though we see a lot of prosperity, especially after COVID, during the COVID, when everything was closed, only one sector was alive, that's the telecom sector. That facilitates everything. So the importance of the telecom sector is now well understood, especially after COVID. Everybody understands that the sustainability of the telecom sector is very much important. So, but we also heard about the issues that the growth challenged, correct? The growth of the telecom sector is challenged. It was able to generate high revenue earlier, but now the profitability continued to decline. So then what we need? We need the investment effort to innovate, increase the quality, speed, and capacity to respond to the growing demand of the digital services. So investment, not only the investment of the money, but the investment of the policy, the thinking, everything. This commitment to innovation means that the advanced digital experience continuously made to people and the business, while at the same time opening up the new opportunities for the technology innovation in many sectors, thus contributing to their competitiveness. So innovation and the sustainability of the telecom sector is not only for the sector itself, but if you want the whole economic leap up, you need to have that kind of innovation in the telecom sector, and you need to have a sustainable telecom sector. So that what next to do in the current situation, what we can do to have a big reset, how we ensure that the telecom sector grows rapidly in its own pace and fulfill the demand of the people. So what's supposed to be the industry vision? The transforming the network to enable a new generation of digital services. So that is actually, we also heard from the messages, video messages from Secretary General of ITU and the Director of the regional offices. So the innovation in the telecom sector is will not stand still. It needs to continue evolve itself to fulfill the demand of the people and the business. As we know that there are some disruptors that actually leading now, that has the potential to lead the telecom sector. First of all, 5G and beyond 5G, as I said, it is IMT 2030. So already ITU has developed the IMT 2030 vision. So 5G and beyond, artificial intelligence, Internet of Things, then Wave 3, and the edge cloud computing. So digital services based on these disrupting technologies will create new economic opportunities. It requires new network capabilities of higher data processing at different latency level. And it will require new ways of
innovation or innovating platform to develop services in the most efficient ways. The telecom industry needs to redefine its connectivity model. Normally, the issue is the business definition, especially typically in the developing countries. You need to redefine the connectivity model so that all the digital innovation can reach to all the users. Now, it is not only the responsibility of the industry. Industry does the business, but business needs to be facilitated by the policymaker, by the regulator. So what are basically the policy considerations and the enablers that can encourage business to do innovation? That we can see here that creating an enabling environment for emerging technologies and digital innovation can unleash transformative sustainable development. So when you look at the right side, on the left side, there are 5 distinct policy considerations that you need to consider. First of all, the innovation policy itself. So government needs to look at that aspect of the innovation policy. The second one is a future spectrum policy. Normally, I am too much related with the spectrum. So this is very much a surprise that most of the developing countries in South Asia or other Asian region, they don't have any national spectrum strategy. This is the reality. So you need to look, when you consider the mobile cases, the wireless development, you need to look at the future spectrum policies as well. Then the AI technologies, the AI policies, the AI strategies, so how to handle AI. This has now become a very burning issue, how to handle the AI. Then IoT regulation as a killer application, so you need to look at the IoT regulation as well. Then regulatory incentive for ICT sector. So regulatory incentives means many things, including taxes. I think many of the operator has the issue on the taxes, and then other regulatory concern. So that's also an enabler that you need to have good regulatory incentives for the ICT sector. Then mechanism for the regulatory experiments. That is also very important, which is lacked in many developing countries. You need to have some kind of trial and error for the regulatory incentives or regulatory measures. So for a short time, you need to have experimentation of the regulatory mechanism, which we normally don't have. We just have regulation and then we impose to the operators. And also the cloud policies. So in order to enable digital innovation, you need to look at this kind of policies and the enabler, the 7 different kinds. However, look, whatever you do, because these 7 policies and the strategies and the regulation are dependent on many factors. Country to country is different, correct? Because of the local situation, my culture could be different. So the policy, we cannot have a universal policy for every country at the same time. It depends on many factors. But there are some common areas actually that can balance the digital innovation and the consumer demands or public interest. So these are the common areas that the reserving competition for innovation. So that is very much important, that the market competition is very much important for innovation. Otherwise, there will be no innovation. If there is no competition, there will be no innovation. Competition can lead to the innovation. Protecting consumer interest. So must follow the regulators and the industry need to protect the consumer interest. Safeguarding personal data and enhancing cybersecurity.
these two are becoming more important when we are moving to the more connected society. Can you check it's not moving? Mr. Pradip, can you go to the next slide? Because okay. Let me give you an example. We talk about the policy enabler, correct? So for innovation. So this is a typical study about the policy consideration for the 5G adoption. So when you consider adoption of the 5G is still lacking in this region, we need to have three different kind of consideration to enable environment for 5G adoption. The technical and infrastructural readiness, economic and regulatory factor, socio-cultural and political factors. So when we adopt the policy for 5G adoption, we need to look these aspects. When you come to the technical and infrastructure readiness, we need to look the infrastructure investment. This is very much important. And then infrastructure, actually, we need to look for a infrastructure that can sustain long time. Whatever the G are, whatever the Gs are, the infrastructure need to be sustainable so that it can support the future generation of the communication network. Spectrum management, as I said to you earlier, spectrum management very much important actually when you are considering the wireless technologies. Infrastructure accessibility. So if you have infrastructure, then how that infrastructure can be accessed by the user, by the telecom sector, and the cyber security. In terms of economic factor, the affordability, the economic empowerment, and the e-governance and regulatory reforms are important. And also in terms of the socio-cultural and political factors, we have consumer readiness program, the content and services, that's you need innovation here actually, the content and services. That's the lack as well. In many cases, we don't have local language content. So local language content is very much important for adopting new technologies. And the gender quality initiatives. These are typical examples that when you try to adopt 5G, you need to look at this holistic approach of these factors. So how we handle this APT in the political commitment. So that's actually, I told you earlier, we have our General Assembly, which is taken place in every 3 years that adopt our strategic plan. On top of that, we have the ministerial meeting every 5 to 6 years to discuss the political commitment towards the activities of the APT. And then digital innovation is one of the key pillars of our Singapore Statement of APT ministerial meeting in 2019. After that, we didn't have any ministerial meeting. So that time, the commitment from the ministers was to co-create a connected digital future in the Asia Pacific. And then digital innovation was one of the 5 strategic goals, were one of the five strategic goals. In that ministerial statement, the ministers committed to create the environment for conducive digital innovation and creativity by introducing policies and framework that encourage emerging technologies, accelerate the growth of the digital entrepreneurship, and promote international standards for telecommunication and ICT. And then on the right side, you can see the priority areas. 5 years ago, the ministers already prioritized what we need to do for making a digital society in this region. Emerging ICT and the smart communication communities, 5G, technology and standard, and innovation, entrepreneurship, and the medium, small, and micro entrepreneurship. The next APT meeting will be held in 2025, next year in Japan.
that will set a new political commitment for the development of sustainable telecommunication ICT sector in Asia-Pacific region for the next 5 years. And in APT, we have already started the preparation for that one. Our the members, the administrations have started their work for the preparation of the ministerial meeting and the ministerial statement for the next 5 years. So we welcome you to participate to that activities and then put forward the vision of the governments and the industry in this ministerial meeting. So that's all for the time being. In short, my key remarks, and later we can discuss many other issues in the next session. So thank you again for NTA for giving us the opportunities. Thank you. And it's gratitude, all gratitude to our distinguished keynote speaker, Mr. Parvez. Thank you so much for this very, very valuable and insightful keynote, wherein he discussed the central elements of this year's call, innovation and sustainability, vis-a-vis the realities that are on our face. I mean, just right in front of us across the region and across the globe, along with the traditional and emerging challenges and opportunities. Which we believe is going to rather set a goal or set a tone, in fact, for all the deliberations that are spread across the day under this roof. So that, ladies and gentlemen, we now move ahead with the very concluding formalities of the inaugural session. अब हामी सबैको तर्फबाट आफ्ना मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि म पोडियममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु हाम्रा अतिथि माननीय श्री कमला पन्तज्यूलाई। धन्यवाद। म नेपालीमा नै आफ्नो कुरा राख्छु। यहाँलाई अप्ठ्यारो भएदेखि इन्टरप्रिटेसनको अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद। Conference on Sustainable Telecommunication Sector in Nepal. As a South Asiaबाट यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सबै पाहुनाहरूलाई मेरो तर्फबाट, समितिको तर्फबाट, हाम्रो एसटिजी कमिटीको तर्फबाट म स्वागत गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, आदरणीय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू, उपस्थित सचिवज्यू, पदाधिकारीज्यूहरू, प्राधिकरणका र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, मैले हिजो पत्र पाएँ, खुसी लाग्यो। यो टेलिकम्युनिकेसन चाहिँ यहाँहरू सबैले बुझेकै कुरा हो। अन्यत्र भन्दा हाम्रोमा अलि ढिलो आयो। यसको प्रयोग गर्न नेपाली जनताले अलि ढिलो पाए। तर हामी अहिले 80% लगभग इन्टरनेट प्रयोग गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या भइसकेको छ। त्यसैले यहाँहरूलाई यहाँ यो विषयमा स्वागत गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। र अब अझै हामी यसको सस्टेनेबिलिटीको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। यसले अझै हामीलाई यो प्रयोगकर्ताको पनि सङ्ख्या बढाउने र विश्वसनीयता पनि बढाउने तर्फ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसका निम्ति हामी आशावादी छौँ र हामी दिगो विकासको कुरा गर्छौँ। दिगो विकासको निम्ति संरचनागत विकास पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। अहिले भर्खर हाम्रो अघिल्लो कीनोट स्पिकरले पनि राखिसक्नु भएको छ। दिगो विकास, आर्थिक विकास र पोलिटिकल कमिटमेन्ट। हामी कहाँ पोलिटिकल कमिटमेन्ट यो टेलिकम्युनिकेसनको बारेमा चाहिँ कमिटमेन्ट छ भन्ने मलाई लागेको छ। किन भन्दा हामीले छोटो समय लगभग 2000बाट हामीले टेलिकम्युनिकेसनको विस्तारमा इन्टरनेट सर्भिस प्रयोगमा 2000 तिर सुरु भएको होला। अहिले हामी लगभग 80% नेपालीहरूले टेलिकम्युनिकेसनको प्रयोग गर्न सुरु गरेका छौँ। त्यसले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्ने मलाई लागेको छ।
माननीय मन्त्रीज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यत्रो एसिया पेसिफिक रिजनल कार्यक्रम यहाँ गर्नको लागि तयार हुनुभयो र यसले अब यसको विस्तारमा हामीलाई अझै थप सपोर्ट गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र धेरै प्राइभेट सेक्टरहरू पनि यसमा आएका छन् इन्टरनेट सेक्टरमा। तर हामी अब गाउँघरमा टेलिकम्युनिकेसनको इन्टरनेटको सुविधा चाहिँ त्यति पुगिसकेको अवस्था छैन। अब हामी अमेरिकामा त 87% अहिले भर्खर मैले यहाँ डाटा देखेँ 87% चाहिँ हामी फाइबर नेटबाट प्रयोगकर्ताहरू भएको छ भन्ने र हामी चाहिँ यो फाइबर नेटबाट सबै 77 जिल्लामा पुग्नको लागि चाहिँ हामीलाई समय लाग्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किन भन्दा हामी कहाँ संरचनागत विकास भइसकेको छैन र असाध्यै ढिलो छ। त्यसले गर्दा हामी पछाडि छैनौँ मलाई विश्वास छ। तर अझ यतिले पुग्यो भन्ने कोही पनि पछि नपरुन्, कसैले पनि म पछि छु भन्ने मानसिकता बनाउन नपरोस् भन्ने एसडिजीको अवधारणा अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र यो टेलिकम्युनिकेसन प्राधिकरणको जिम्मेवारी अत्यन्त धेरै छ। प्राधिकरण चाहिँ अलि कमिटेड भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ र समितिको तर्फबाट हामीले यो टेलिकम्युनिकेसन अहिले भर्खर मात्रै हाम्रो यो एसडिजी समितिमा यो विषय आएको छ अहिलेको नियमावलीमा। त्यसैले हामी सल्लाह गर्दैछौँ, मन्त्रीज्यू र म पनि कुरा गर्दैछौँ, हामी बसेर अलि थप अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्ने सल्लाह पनि भएको छ। त्यसले गर्दा यो इन्टरनेट सर्भिस ओरिएन्टेड छ, धेरै सर्भिस दिएको छ, तर यो सुरक्षाको विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ। धेरै आत्महत्या गर्नेहरूको पनि यो अत्यन्त सङ्ख्या बढिराखेको अहिलेको अवस्था छ र यसमा चाहिँ के भन्दा साइबर सुरक्षा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र साइबर सुरक्षा कसरी गर्ने हाम्रो जस्तो अल्प विकसित मुलुकहरूको लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ साइबर सुरक्षा। र अर्को पनि यो स्ट्रेन्थेनिङको लागि र साँच्चै भन्यो भने टेलिकम्युनिकेसनको सस्टेनेबिलिटीको लागि कहिले कहिले कामकाजमा गयो तुरुन्ती होइन नेट छैन भन्ने हुन्छ, फेरि काममा गयो तुरुन्ती अहिले चाहिँ हाम्रो यस भाइरस पस्या छ है के भन्छ कहिले कसैमा दोष लगाइन्छ, कहिले कसैमा दोष लगाइन्छ। त्यसले गर्दा यी सबै सस्टेनेबिलिटीको लागि पनि यहाँहरूले जुन प्रयत्न गर्नुभयो यो मिटिङ on the occasion of World Telecommunication and Information Society Day 2024 को कार्यक्रम जुन यहीँ राखेर यो अवसर नेपालको लागि दिनुभयो, म अत्यन्त खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। समितिको तर्फबाट म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र जुन हाम्रो प्राधिकरणले यहाँ मिटिङको अर्गनाइज गर्न सफल भयो यसको निम्ति हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र मलाई यही यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको टेलिकम्युनिकेसन यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि सस्टेनेबिलिटीको लागि जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ यसको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै र मन्त्रालयलाई प्राधिकरणलाई प्रगतिको कामना गर्दै र जुन हाम्रो एसिया पेसिफिक रिजनबाट हाम्रा पाहुनाहरू आउनुभएको छ हामीलाई केही हाम्रो मनोबल बढाउनु भएको छ, यसका निम्ति सबैलाई स्वागत गर्दै धन्यवाद दिँदै र यहाँको बसाइ असाध्यै महत्त्वपूर्ण बनोस् यसको निम्ति पनि कामना गर्दै बिदा हुन्छु। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु माननीय कमला पन्तज्यूमा यहाँको शुभभाव सकारात्मकता अनि यी उत्प्रेरक भावहरूको लागि। आदरणीय महानुभावहरू, अब यससँगै हामी यस उद्घाटन सत्रको करिब अन्त्यमा आइसकेका छौँ र अब हामी सबैको तर्फबाट हाम्रो यस उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि माननीय सञ्चार तथा सूचना मन्त्री श्री रेखा शर्माज्यूलाई प्रमुख अतिथिको सम्बोधनको लागि अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद कार्यक्रमका उद्घोषकज्यू। हाम्रो यो विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आयोजनामा आयोजित यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य कमला पन्तज्यू, जो विषयगत समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा उपस्थित दूरसञ्चार प्राधिकरणका सबै सञ्चालक सदस्यहरू, मन्त्रालयका सचिवज्यू, सहसचिव लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आइटियू र एपिटीका प्रतिनिधिज्यूहरू र यस कार्यक्रममा यस क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुभएका आइसिटी सेक्टरका जानकार, विज्ञ र विभिन्न सेक्टरको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथम यहाँहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ, अभिवादन छ। म यो विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसरमा जुन यो कार्यक्रम आयोजना भयो, दिगो विकासका लागि डिजिटल नवप्रवर्तन भन्ने नाराका साथ विश्वभरि मनाइँदैछ र यही दिवसको अवसरमा नेपालको दूरसञ्चारको दिगो विकास सम्बन्धी सम्मेलन आयोजना दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको छ। यस अवसरमा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो दूरसञ्चार दिवसका उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। यो सम्मेलनबाट विद्यमान दूरसञ्चार क्षेत्रका चुनौती, दूरसञ्चार क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नियमन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट चाल्नुपर्ने कदम र नवीनतम दूरसञ्चार प्रविधिले प्रदान गरेका अवसरहरूको माध्यमबाट आम नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति तय गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास पनि लिएको छु। हामीले विश्व दूरसञ्चार सङ्घका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा यो दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। यहाँ एपिटीका पनि प्रतिनिधि उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा आइटियूले गर्दै आएको सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आइटियूले विश्वभर दूरसञ्चार विकासका लागि आवश्यक रणनीति, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन जस्ता विषयमा सदस्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्दै आएको छ। विश्व परिवेशमा इन्टरनेट र टेलिफोनको पहुँचमा देखिएको डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न आइटियूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपालको तर्फबाट आइटियू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्य अघि बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि काम गरिरहेको छ। सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवर्धन गर्न सूचना र सञ्चार प्रविधिको महत्त्वबारे चेतना जगाउने, डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न र सबैलाई आइसिटीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सामाजिक विकासका लक्ष्यहरूका लागि आइसिटीको प्रयोग वृद्धि गर्ने, समावेशी र मानवाधिकारको सम्मान गर्ने तरिकामा आइसिटीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने तथा दिगो विकासका लागि आइसिटीको प्रयोग बढाउने लगायत राष्ट्रसङ्घले अगाडि सारेका लक्ष्यहरू पुरा गर्न नेपालले मुख्यतया डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको छ। देशका अधिकांश भूभागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगेको छ। नेपाल टेलिकमले 75 जिल्लामा फाइबर मार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ। हालसम्म 25,000 किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ। पछिल्लो समय सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिका लागि नवीनतम एवं उदीयमान क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। डिजिटल पूर्वाधारको विकासबाट डिजिटल डिभाइड कम गर्दै समग्रमा डिजिटल रूपान्तरणको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको छ र त्यसकै आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुन र संरचनागत विकासमा ध्यान दिएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ। दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहोरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार सह प्रयोगको नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको छ। यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने
र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क पनि घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। त्यस्तै सेवा प्रदायकबाट पनि कुल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागू गर्ने गरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ। साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक साइबर सुरक्षा नीति 2080 जारी गरिएको छ भने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ। सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा 5G लगायत नवीनतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागू गरिएको छ। फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई परिमार्जन गरी जारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी नीति 2080 को कार्यान्वयनबाट 2081 साउन 1 गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागू हुनेछ। यो परिवर्तनपछि राज्यको न्यूनतम वर्षेनी 87 करोड राजस्व वृद्धि भएर जानेछ। यो बीचमा अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ। यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुका साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने र सीमित प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको राज्यको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति रेडियो फ्रिक्वेन्सीको दुरुपयोग रोक्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072, दूरसञ्चार नीति 2060 र ब्रोडब्यान्ड नीति 2071लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ। ब्यान्डविथ खरिदलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको मात्रै औसतमा वार्षिक 1.5 अरब बचत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। सेवा प्रदायकको लागत कम हुँदै जाँदा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क घटाउँदै पनि लैजान सकिन्छ। भर्खरै सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि हामीले प्राथमिकता र हाम्रो प्रतिबद्धता स्पष्ट गरेका छौँ। अब हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गरेर मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आगामी 10 वर्षलाई सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरिएको छ। सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवानिरतको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। यो घोषणाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार पहिलो शर्त हो र त्यसको लागि गर्ने भनेको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास नै हो। यसका लागि सरकारले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरी ब्रोडब्यान्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाउने तथा सबै बस्तीहरूसम्म द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिक कार्यभारको रूपमा अगाडि सारेको छ। यसका लागि सबै सेवा प्रदायकलाई सही रूपमा परिचालन गर्दै सरकारलाई आफ्नो लक्ष्यमा पुर्याउन नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको रूपमा रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रको समयानुकूल विकासका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सुशासन प्रवर्धनलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत र कानुनी सुधारका कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसका केही सकारात्मक नतिजा पनि हामीले प्राप्त गर्न थालेका छौँ। हामीले सुशासनका पक्षमा लिएको अडान र नीतिगत सुधारका कारण राजस्वमा समेत वृद्धि हुन थालेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व 7 अर्ब 90 लाख सङ्कलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाकै अवधिमा 7 अर्ब 42 करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। यसबाट हामीलाई सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदा नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने गहिरो विश्वास पैदा भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लामो समयदेखि गुम्सिएर बसेका अनियमितताका घटनाहरू एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक हुने र कहिलेकाहीँ त यिनै दैनिक जसो समाचारका शीर्षक बन्ने अवस्थाले यो क्षेत्रमा सुशासनको निकै नै आवश्यकता छ भन्ने देखिन्छ र यो महसुस पनि भएको छ। सबै खाले अनियमितताका घटनाको छानबिन र कारबाहीमा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्दै जाँदा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र सुशासनको दिशामा आउँदै गरेको महसुस भएको छ। सबै खाले अनियमितताको अन्त्य र सुशासनको प्रवर्धनले मात्रै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ। यसले दूरसञ्चारको विकासमा नयाँ आयाम थप्ने सरकारको विश्वास रहेको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप सुरक्षित महसुस हुने गरी लगानीकर्ता मैत्री नियामक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। समयानुकूल नीति, कानुन र संरचना निर्माण तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत दूरसञ्चार क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सकिनेछ। यसका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो आइटियू र एपिटीका प्रतिनिधिले पनि यहाँ केही कुराहरू राख्नुभएको छ। सिङ्गो विश्वको विषयमा,
साउथ एसियाको विषयमा धेरै कुराहरू टेलिकम्युनिकेसनले सस्टेनेबल गोल प्राप्त गर्नको निम्ति कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ र म सबै हाम्रा यस सेक्टरसँग टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रका र इन्टरनेट क्षेत्रका सबै यहाँ साथीहरू प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले अघि पनि भने नेपाल सरकारले समानताको नीति लिएको छ, कानुनी रूपमा पनि त्यसको प्रत्याभूत हुने गरेर कानुन संशोधन गर्दैछ र यसका लागि हामी सबैले नेपाललाई जसरी अहिले नीति कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ आइसिटीको सेक्टरको विकास गर्ने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य जसरी देखाइएको छ, बजेटमा पनि त्यो कार्यक्रम व्यवस्थित भएर आउनेछ र हामीसँग विद्यमान जनशक्ति र हामीले हाम्रा सबै आइसिटीका क्षेत्रमा कार्यरत सबै सङ्घ संस्थाहरू यसमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हामीले निकट भविष्यमा छिट्टै नै नेपाललाई एउटा आइसिटीको सेक्टरबाट समृद्धिको ढोका खोल्न सक्नेछौँ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ र यसका निम्ति म सबैसँग सहयोगको आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अघि उद्घोषणकै बेलामा यहाँ उद्घोषक मित्रले भन्नुभएको थियो, वास्तवमै आजको यो कार्यक्रमको महत्त्वलाई बुझेर र आइसिटी सेक्टरको महत्त्वलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नै यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि भएर आउने कार्यक्रम थियो। तर आकस्मिक केही घटनाक्रमहरू र केही छलफल गर्नुपर्ने भएको र आकस्मिक रूपमा उहाँलाई केही कामहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँ आउन सक्नु भएन। अघि पनि यहाँ भनि नै सक्नुभएको छ र म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई आजको दिनको अवसरमा दूरसञ्चार दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु र उहाँका तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई नेपाल सरकारले लिएको नीति कार्यक्रम र आउँदै गरेको बजेटको विषयमा जसरी आइसिटीको सेक्टरका कामहरू आउनेछन् त्यो कामलाई तपाईँ हामी सबैले हातेमालो गरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्नेछौँ र नेपालको समृद्धिको ढोका खोल्न सक्नेछौँ र यसले सिङ्गो संसारलाई पनि फेरि जसरी हामीले नेपाल आइसिटीको हब बनाउन सकिन्छ भनेर भनेका छौँ त्यसका निम्ति व्यावहारिक कारणको निम्ति म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि आफ्ना तर्फबाट पनि र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूका तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना भन्दै मेरा भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, अभिवादन। र हामी सबैको तर्फबाट हाम्रा प्रमुख अतिथि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री रेखा शर्माज्यूलाई पनि मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर उहाँको आजको यो महत्त्वपूर्ण जमघटमा महत्त्वपूर्ण उपस्थितिको लागि र जुन किसिमले उहाँले हामीलाई उत्साहप्रद यी भावहरू र उहाँका प्रतिबद्धताहरू चिन्तन यहाँ राखिदिनु भएको छ, त्यसको लागि पनि हामी थप कृतज्ञता हाम्रा माननीय प्रमुख अतिथिज्यूमा ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा पनि पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद भाव यहाँ उहाँ समक्ष राख्न चाहन्छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, हामी सबैले केही न केही रूपमा आभास गरिसकेका छौँ कि अहिले विश्व नै एउटा नयाँ युगतर्फ लम्किसकेको छ। अझ विशेष गरेर प्रविधिकै यसमा ठुलो हात पनि छ कुनै कुनै रूपमा र यो नयाँ युगमा हामी अगाडि बढ्दै गर्दा कोलाबोरेसन भन्ने शब्द एउटा केन्द्रीय महत्त्वको रहेको कुरा पनि हामी सबैले विभिन्न किसिमबाट आभास गरिसकेका छौँ। जसरी टेलिकम्युनिकेसन सेक्टर टेलिकम्युनिटी केन्द्रीय रूपमा रहेको छ, त्यसरी नै कोलाबोरेसन पनि एउटा केन्द्रीय स्थानमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ र आजको यो अवसरमा हामीले जुन किसिमको हाम्रो राष्ट्रभित्र र बाहिरबाट पनि क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूको यो जमघट र आजको जुन यो आयोजना गरेको यो कन्फरेन्सलाई पनि हामीले कोलाबोरेसनतर्फको एउटा नयाँ यात्रा, नयाँ स्टेप, एउटा नयाँ कदमको रूपमा लिएका छौँ। यो जमघट राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढोस् भनेर जुन किसिमको सहकार्य हामीले हाम्रा साझेदारहरूबाट पाएका छौँ त्यसलाई हामीले एउटा साङ्केतिक रूपमा सकारात्मक सङ्केतको रूपमा लिएका छौँ। यहाँहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु, हाम्रो आज यस कन्फरेन्सको दौरानको हाम्रो दिवा खानाको प्रायोजन एनसेलबाट भएको छ भने रात्रि खानाको एनटिसीबाट, त्यस्तै इन्टरनेट सेवा जुन यस कन्फरेन्सको दौरानमा हामीले यसबाट लाभान्वित हुन सक्नेछौँ, इन्टरनेट सेवा वायानेटबाट प्राप्त भएको छ भने विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तित्वहरू जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र नियामक, सेवा प्रदायक, अपरेटर्स र विभिन्न सरोकारवालाहरू
हामीहरू यसै किसिमले सहकार्य गर्दै हामी अगाडि बढ्न सकौँ, प्रभावकारी रूपमा नयाँ नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकौँ भन्ने आकाङ्क्षा अनि विश्वासका साथ र आज दिनभरि यहाँ हुने विचार मन्थनले अगाडि हाम्रो सकारात्मक रूपमा, प्रभावकारी रूपमा हामी अगाडि बढ्नको लागि एउटा आधार सृजना गर्नेछ भन्ने आशा गर्दै अब यस उद्घाटन सत्रका अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा उद्घाटन सत्रका सबै औपचारिकताहरू यही समाप्त भएको यहाँहरू सम्पूर्णमा निवेदन गर्दछौँ र यो समाप्तिसँगै हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, सञ्चार मन्त्रालयका सचिवज्यू लगायत हाम्रा सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई पनि यहाँको गरिमामय उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र हाम्रा सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरूमा अब 15 मिनटको छोटो बायोलोजिकल ब्रेकपछि हामी हाम्रो पहिलो सत्रमा सहभागी हुनेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, 3वटा विषयगत सत्रहरू छन् र हामीले समयमै सकाउनु पर्ने भएकोले तपाईहरू सबैको सहयोग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अबको 10 मिनटमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई यस हलभित्र स्थान ग्रहण गरिसक्नुहुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। पहिलो सत्र यो दूरसञ्चार क्षेत्रको वर्तमान स्थिति, चुनौतीहरू र अवसर विषयमा केन्द्रित हुनेछ र विज्ञज्यूहरूको सहभागितामा हामी यसका यी कुराहरूलाई केलाउनेछौँ र अगाडि कसरी बढ्न सकिनेछ भन्ने कुराको घनीभूत छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरूको सहभागिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले 10 मिनटमा यहाँ उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध छ र यस पहिलो सत्रका प्यानलका सदस्यज्यूहरू र वक्ताज्यूहरूलाई भने कृपया यहाँ पहिलो पंक्तिमा रहिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिजमा अब तपाईहरूलाई यो प्रस्तुतिकरणमा पहिलो वक्ताको रूपमा डाक्टर विमल आचार्यज्यूलाई म पडियममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सबैमा नमस्कार। Okay, so यसमा मैले विशेष गरेर I will cover what is the status of Nepal Telecoms network, and obviously we will have very limited time, so I have to go a little bit quick. अनि त्यसमा मदर टङ नै प्रयोग गर्दा अब अलि छिटो हुन्छ होला, त्यस कारणले मदर टङै प्रयोग गर्ने कोसिस गर्छु म। नेक्स्ट स्लाइड चाहिँ नि मसँग छैन त्यो रिमोट। हजुर माउस कोसँग छ? माउस कोसँग छ? अगाडि ओके। हुन्छ नि यो कता कता त्यो तल भन्नु भएन कि माथि हो? चल्दैन नि, काम भेटिसक्यो। के भन्नु भयो? कुन तल्लो? आएन है। कता हो दाजु? किन भने काम गरेन दादा यो? ओके ल भयो। ओके, फर्स्टमा आइटियू डेको उपलक्ष्यमा सबैमा हार्दिक आभार तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। Okay. Okay. I don't know why it's fading. किन भइरहेछ यो? Why it's किन यो fading भइरहेछ भाइ? यो fading भइरहेछ? यो fading छ सर यो? ओके, त्यहीँबाट कमान्ड गर्नुहोस् कि है, यो डबल भयो। ओके, अब हाम्रो यो नेपाल टेलिकमको अब इतिहास सबैलाई भनिराख्नु पर्दैन होला। आई थिङ्क इट्स फर द इन्टरनेसनल डेलिगेट्स, आई थिङ्क वी हेभ अलरेडी कम्प्लिटेड मोर देन 100 years in serving Nepal, Nepalese people. And our company is almost owned by the Nepal government. It has more than 91% share. त्यसका यसमा अहिले हामीले कर्मचारीहरू हेऱ्यो भने 3700 भन्दा बढी कर्मचारीहरू हामी यसमा कार्यरत छौँ र बाहिर यसमा अनसिन इम्प्लोइहरू हेऱ्यो भने मोर देन 7000 पिपलहरूले अहिले बाहिर अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारहरू पाइरहनु भएको छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अनि हामीले अहिले सर्भिस दिइरहेको सर्भिसहरू चाहिँ नि वायरलाइन र वायरलेस दुइटै, मोबाइल सेवा र इन्टरनेट सेवा र एफटिटिएच सेवा जुन अहिले हाम्रो कीनोट स्पिकरमा आइसकेको छ। आई डोन्ट नो व्हाई इट्स फेडिङ, अझै भएन है एउटा। अनि बजार हिस्सा हेऱ्यो भने we are the leader in Nepalese market. We have already crossed 61% as per the last year fiscal year's report. And internet in the internet market we see it's more than 50%, that is 51%. So next slide please. Okay, these are the services in the wireless. We are providing the voice as well as the data services. Next slide.
अब त्यस्तै गरेर हामीले अहिले घर घरमा PSTN पहिला फोन ल्यान्डलाइन फोन प्रयोग गरिरहेको थियौँ, अहिले त्यसलाई बिस्तारै रिप्लेस गर्दैछौँ र FTTH फाइबर टु होम सबै घर घरमा फाइबर पुर्याउने कार्यक्रम अन्तर्गत हामी अहिले फाइबर सेवाहरू TV भोइस र इन्टरनेट सहितको सेवाहरू हामी प्रदान गरिरहेका छौँ। यो त एकदमै लाजम गर्नुभयो, यो किन फेड आइरहेको छ यो? ओके, यो अहिले भयो, ठिक छ। अब ल अहिले ठिक छ है। यो वायरलेस डिस्ट्रिब्युसनको लाइनमा हेऱ्यो भने हाम्रो अहिले टोटल ग्राहकहरू सङ्ख्याको हिसाबले हेऱ्यो भने 2 करोड नागिसकेको छ र एक्टिभ सब्सक्राइबरको हिसाबले हेऱ्यो भने हाम्रो 1 करोड एक्टिभ सब्सक्राइबरहरू नै छ। त्यस कारण अहिले 4G को सब्सक्राइबरहरू हेऱ्यो भने हामीले लगभग 1 करोड 36 लाख ग्राहकहरू हाम्रो अहिले 4G को सब्सक्राइबर भइसकेको छ र नेपालको सबै जिल्ला सदरमुकाम त भइहाल्यो र उसमा 753 मध्ये 740वटा स्थानीय तहहरूमा नै हाम्रो अहिले सेवा पुगिसकेको छ। अझै हामीसँग ग्राहकहरूको हिसाबले हेऱ्यो भने नेप्लिज मार्केटमा चाहिँ अझै 2G को सब्सक्राइबर पनि 14 लाख सब्सक्राइबर हाम्रो अझै छ र 4G को नेटवर्क हेऱ्यो भने नेपाल टेलिकमको नेटवर्क हामी तराई पहाड र हिमाली एरिया सबै एरियामा हामी पुगेका छौँ र हिमाली एरियामा अवश्य पनि इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले अत्यन्त हाई इन्भेस्टमेन्ट छ। रेट अफ रिटर्न हेऱ्यो भने एकदमै न्यून छ, त्यही पनि सरकारी सेयर भएको कम्पनी भएको हुनाले जनताको सेवाको लागि चाहिँ हामी हिमाली एरियामा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दै सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै यो एक्सट्रिमली रिमोट एरियामा हेऱ्यौँ भने हाम्रो भिसिआटबाट पनि हिमालपारीका गाउँहरूमा अहिले हाम्रो 4G सेवा मोबाइल सेवाहरू हामी के गरेर यो भिसिआटको ब्याकहल लिङ्कबाट प्रयोग गरेर त्यसबाट हामीले अहिले मोबाइल सेवा हिमालका पारी गाउँहरूमा चलाइरहेका छौँ। त्यस्तो चलिरहेका गाउँहरू हेऱ्यो भने GSM हाम्रो अहिले 48वटा साइटमा चलिरहेको छ र त्यस्तै गरेर टेलिसेन्टर जसमा चाहिँ हामी इन्टरनेट र भोइस सेवाहरू प्रदान गर्छौँ, त्यस्तो हाम्रो अहिले 51वटा चलिरहेको छ र यसमा अहिले हाम्रो भिसिआटको एरिया हेऱ्यो भने तपाईँले सबै हिमाली एरियाहरूमा हामीले प्रयोग गरेको देख्छौँ, नक्सामा देखिन्छ क्लियरली। र वायरलाइन डिस्ट्रिब्युसनको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले हाम्रो टोटल PSTN ग्राहक 8 लाख जस्तो ग्राहकहरू थियो। अहिले PSTN चाहिँ बिस्तारै क्रमिक रूपमा हामी वी आर सिफ्टिङ टुवर्ड्स द FTTH। अहिले हाम्रो 3.5 लाख ग्राहकहरू FTTH नेटवर्कमा रूपान्तरण भइसक्नु भएको छ। बिस्तारै त्यो हाम्रो बढ्ने क्रम जारी छ र FTTH कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि अहिले नेपालको एउटा जिल्ला हुम्ला जिल्ला बाहेक सबै जिल्लामा हाम्रो यो FTTH नेटवर्क स्थापना भइसकेका छ र सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। र इन्फर्मेसन हाइवेको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको अप्टिकल फाइबर सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म हाम्रो पुगिसकेका छ। एउटा हुम्ला, डोल्पा र मुगु बाहेक यो 3टा जिल्लामा हाम्रो डोल्पामा हाम्रो यही आर्थिक वर्षभित्र पुग्छ र बाँकी रहेको मुगु र हुम्लामा चाहिँ अझै केही समय लाग्छ। यसमा अब NTA र हाम्रो नेपाल टेलिकमको सहकार्यमा हाम्रो RTTF फन्डबाट अब यो प्रयोग गर्ने प्लानमा छौँ। त्यो चाहिँ स्टिल अन्डर प्लानिङमा छ अहिले। त्यो अब RTTF फन्डेड प्रोजेक्टहरूको हामीले रिभ्यू गऱ्यौँ भने अहिले जस्तो कोशी एउटा बन्डलिङमा नेपाल टेलिकमले पाएको कार्यादेशको अनुसार कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा हामीले काम लिएका थियौँ र त्यसपछि अर्को अलि पछि भर्खर रिसेन्टली चाहिँ हामीले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रोभिन्समा पनि अहिले हामीले कार्य प्रारम्भ गरेका छौँ। म त्यसको सम्बन्धी छोट गरेर भन्छु। कोशी प्रदेशको हाम्रो कामहरू लगभग सकिएर त्यो अहिले सेवा हामी सेयर गर्न सबै सेवा प्रदाताहरूलाई म यहीँबाट आह्वान के गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू नेपाल टेलिकमको NTA-बाट अथवा नेपाल सरकार NTA को RTTF फन्डबाट प्रयोग गरी त्यो फन्ड प्रयोग गरी तयार भएको नेटवर्क छ। सबै आउनुहोस्, सबै त्यो अहिले हामी सेयर गर्न सक्छौँ। त्यस कारण सबै सेवा प्रदायकहरूलाई म यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। कोशी प्रदेशको एरियामा कतै फाइबर अथवा तपाईँलाई ब्यान्डविथहरू चाहिएको छ भने नेपाल टेलिकम अहिले हाम्रो NTA को गाइडलाइन अनुसार हामी दिन तयार छौँ। तपाईँहरूलाई अब स्वागत गर्न म चाहन्छु। त्यस कारणले नेपाल टेलिकम इज वेटिङ फर यु एभ्रिवान। अनि अब यसमा हाम्रो मध्य प्रदेशको हेऱ्यौँ भने अहिले हाम्रो लगभग सकिने प्रक्रियामा छ यो नेटवर्क सहप्रयोगको लागि जुन उद्देश्यले RTTF फन्डको
जुन लगानी भएको छ त्यसको लागि अब अहिले हामी सहप्रयोगको लागि मध्य प्रदेश पनि छिटै नै यो मोस्ट प्रोबेबली यो आर्थिक वर्षभित्रमै हामी लन्च गर्छौँ, आह्वान गर्छौँ। तपाईँहरू जति सेवा प्रदायकहरू हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ, सबैलाई अब हामी यो आर्थिक वर्षभित्र तपाईँले निवेदन अब निवेदन बिस्तारै हामी पत्रिकामा निकाल्छौँ, त्यसपछि निवेदन तपाईँले दिन थाल्नुभयो हुन्छ। यसमा पनि म मध्य प्रदेशको लागि पनि अब छिटै नै हामी यसमा सहप्रयोगको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ अहिले। अब यही आर्थिक वर्षमा हामी लन्च गर्छौँ। त्यही कारण तपाईँलाई यो मध्य प्रदेश कतै फाइबर अथवा ब्यान्डविड्थ कति चाहियो भने नेपाल टेलिकमलाई सम्पर्क गर्नुहोला। त्यो दर रेट तपाईँले कन्फ्युज हुनु पर्दैन। जुन एनटिएले बनाएको जुन गाइडलाइन छ त्यही गाइडलाइन अनुसार नै हामी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कर्णाली र पश्चिमको केसमा हाम्रो अहिले जुन उद्देश्यले यो स्थापना जुन हामीले काम जिम्मेवारी लिएका थियौँ यसमा एउटा राम्रो पक्ष के थियो भन्दाखेरि नेपाल टेलिकमको अहिले भइरहेको पूर्वाधार पनि प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने खालको थियो। त्यो हिसाबले अब कामहरू अहिले भइरहेको छ, भर्खर रिसेन्टली पुरा भइरहेको छ। त्यसमा पनि डिडब्ल्युएम र राउटर जडान लगभग धेरै सकिसकेका छ र फाइबर पनि नेपाल टेलिकमको एक्जिस्टिङ फाइबर सहित 1000 किलोमिटरभन्दा बढी फाइबर रेडी भएको छ। यो पनि हामी यही आर्थिक वर्षमै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि हामी सेयर गर्नको लागि अब छिटै नै हामी आह्वान गर्दैछौँ, यो तयारीमा छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि अब अहिले यही जानकारी दिन चाहन्छु। कृपया तपाईँहरूलाई त्यो एरियामा चाहिने भयो भने हामी आह्वान गरेको समयमा तपाईँले एप्लाई गर्नुहोला। एनटिएकै रेट, एनटिएकै गाइडलाइन, सबैको एनटिएको गाइडलाइनबाटै यो चाहिँ सञ्चालित हुनेछ। अब यो कर्णाली प्रदेशको हामीले अहिले अप्टिकल फाइबर नेटवर्क जुन कुरा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ नि यस कन्ट्याक्ट बमोजिम अलिकति कम हाम्रो 56% हो, तर नेपाल टेलिकमको एक्जिस्टिङ फाइबर पनि भएको हुनाले हामीले त्यो सेयर गर्न सक्छौँ। अरू बाँकी इक्विपमेन्टहरू लगभग धेरै इक्विपमेन्टहरू डिडब्ल्युएम र राउटरहरू जडान भइसकेका छ। अब च्यालेन्जेसमा अर्को कभरेज यसमा थियो के छ त टेलिकम इन्डस्ट्रीमा च्यालेन्जहरू भन्दा अहिले मेन हाम्रो अहिले यो ग्लोबल मार्केटै हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो यो भोइसको रेभेन्यू चाहिँ घट्ने ट्रेन्ड छ, जुन कारण हो ओटिटीको कारणले गर्दा। तपाईँ हामी पनि अहिले बाट भोइस कल इन्टरनेसनल आफ्नो कोही रिलेटिभहरूलाई इन्टरनेसनल कल गर्न खोज्नु पऱ्यो भने तपाईँहरू के त ओटिटी प्रयोग गर्ने बढी ओटिटी प्रयोग भइरहेछ नेपालमा पनि। त्यसै गरेर अब के त इन्टरनेसनलमा पनि यही ट्रेन्ड भइरहेछ। त्यस कारणले एउटा अरबियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ फेरि यसलाई रेगुलेट गरिएको छ। नेपालमा पनि यसको लागि अब यो सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ नि ओटिटीको लागि अब म यही फोरमबाट हाम्रो एनटिएलाई चाहिँ यसमा केही रेगुलेसन गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अब राइट टाइम आइसकेको छ कि जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरेर अहिले अब अर्को फीको हिसाबले मैले यहाँ कुरा उठाउँदाखेरि स्पेक्ट्रम फी र लाइसेन्स फी दुईवटा खालको दोहोरो फीहरू यहाँ नेपालमा अहिले चलिरहेको छ। त्यसमा पनि अलिकति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि इन्टरनेसनल ट्रेन्ड कसरी गइरहेको छ त्यसमा हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यसमा। त्यस्तै कम्पिटिसनको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने यो कम्पिटिसन हुनुलाई मैले त्यति धेरै चुनौतीको हिसाबमा लिन सक्दैन, कारण अब यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि मैले यहाँ लिन चाहन्छु। अब कम्पिटिसनको हिसाबले हामीले के त फेयर कम्पिटिसन एउटा हुनु पऱ्यो होइन। फेयर कम्पिटिसन भन्दाखेरि अब अहिले અહીં मन्जुले पनि भन्नुभयो अब नेक्स्ट हाम्रो एक्ट आउँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई एउटै इक्वल फिटीमा आउनेछ भन्ने जुन भन्नुभएको छ। होपफुली अब हाम्रो रिसेन्टली अब निकट भविष्यमै केही हाम्रो नयाँ ऐन आएर त्यसले सायद एड्रेस गर्ला। नयाँ भने कम्पिटिसनको हिसाबले अहिले हाम्रो अब प्राइभेट पार्टीहरू चाहिँ नि जति छिटो उहाँहरू प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसबाट जुन अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिकम अथवा तपाईँ हाम्रै संस्था भएको हुनाले यो जनताको लगानीबाट चल्ने संस्था भएको हुनाले यहाँ चाहिँ के हाम्रो पिपिएमओको यो के अरे खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै खरिद प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति स्लो चाहिँ नि हामी अलिकति स्लो छौँ, तर कम्पिटिसनको हिसाबले अलिकति फेयर कम्पिटिसन इन्भाइरोमेन्ट भयो भने यसलाई हामीले अपर्च्युनिटी रूपमा पनि लिन सक्छौँ। इभन अहिलेको लागि च्यालेन्ज भनेर राखेको छु मैले, तर यो अब नयाँ एक्ट आयो भने सायद यसलाई हामी अपर्च्युनिटीको रूपमा लिन सक्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो के छ भने समस्याहरू जस्तो आज गएर हामी अप्टिकल फाइबर त्यो बाटाको साइडमा बिछायौँ, भोलि आएर सडक विभाग अथवा विद्युत प्राधिकरण अथवा अरू खानेपानी ल्याएर खनिन्छ। योले गर्दाखेरि रोड यसले सधैँभरि हाम्रो के त सधैँभरि यो युगै 20औँ वर्षदेखि हामी यहाँ यही रहेछौँ। सधैँभरि एउटाले खन्छ, अर्कोले फेरि हामीले पुर्नुपर्ने अथवा अर्कोले फेरि खन्नुपर्ने यो बाध्यताहरू छ। यसको लागि पनि यही फोरममा मैले के भन्न चाहन्छु भने युटिलिटी एक्ट जुन चाहिँ नि चाइनामा एकदमै पपुलर छ, त्यो चलिरहेछ। युटिलिटी एक्ट भने कस्तो भन्दाखेरि सडक विभागले अथवा रेलवे विभागले जसले बाटो बनाउँछ
जसले जे बाटो बनाउँछ त्यो बाटोमा चाहिँ के त युटिलिटी डक्ट चाहिँ बिछाइदिनु। त्यो भयो भने हाम्रो के हुन्छ, त्यही डक्टभित्र हाम्रो जे फाइबरहरू जे रन गर्नुपर्ने हुन्छ सबै सेवा प्रदायकले रन गर्न सकिने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो ऐनको आवश्यकता चाहिँ यहाँ महसुस गरिरहेको छ अहिले। अब अरू चाहिँ हाम्रो रेगुलर जुन प्रोसेसहरू छ, जुन नेपालको ऐनहरू हामीले मान्नुपर्ने छ, वन विभागको, वन मन्त्रालयको र आरक्षण क्षेत्रमा हाम्रो नेटवर्क एक्सपान्सनको लागि अलिकति समस्या छ। त्यो चाहिँ नि सबैलाई यो अवश्य सबैलाई समस्या छ, यसमा सहजीकरणको आवश्यकता देखिन्छ एउटा। त्यस्तै घरधनीहरू अहिले यो भूकम्पपछि घरधनीहरूले जग्गा छत दिनलाई अलिकति अप्ठ्यारो मान्नेको स्थिति पनि छ। त्यस्तै अब यो मैले होइन भन्छ। अनि पोलहरू जस्तो नेपाल टेलिकमका पोलहरू यो चाहिँ नि केही जिम्मेवार सेवा प्रदायकहरूले हाम्रो अनुमति लिएर हामीलाई नियमअनुसार चार्ज तिरेर प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। जसले तिर्नु भएको छैन प्लिज कृपया चाहिँ नि तपाईँले नेपाल टेलिकम अफिसमा आएर जुन दाजुलाई छ भने दाजुलाईको अफिसमा सम्पर्क गर्नुहोस् र हाम्रा पोलहरू तपाईँले प्रयोग गरिनु भएको छ भने त्यसको एटलिस्ट यथोचित मूल्य जुन हाम्रो सरकारी मूल्य त्यति महँगो छैन, तपाईँले चाहिँ त्यसलाई सहप्रयोग गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई प्रयोग गरिदिनुहोस्। के अरे फी तिरेर अनुमति लिएर मात्रै प्रयोग गरिदिनु होला, त्यो म यहाँ भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ एउटा हाम्रो चुनौती एउटा खालको के छ, यहाँ यसबाट हामीले अरबौँ रुपियाँको रेभेन्यू अहिले कलेक्सन गर्न पाइरहेका छैनौँ। र अपर्च्युनिटी हिसाबले हाम्रो अहिले नेपालको टेलिकम्युनिकेसनको मार्केटमा हेऱ्यो भने अझै पनि नेपालमा के त डिमान्डको हिसाबले हेऱ्यो भने हाम्रो के त अझै इन्टरनेट र भोइसको दुइटैको डिमान्ड अझै छ। दूर दराजमा हाम्रो सेवाहरू अझै पुग्न बाँकी छ। त्यस कारणले अपर्च्युनिटीको हिसाबले हामी त्यसलाई हेरिरहेछौँ। हिमाल पारिका गाउँदेखि लिएर सबै दूर दराजसम्ममा हाम्रो के त टेलिकम्युनिकेसनको नेटवर्क चाहिँ पुर्याउन बाँकी छ। त्यस कारणले प्रशस्त अपर्च्युनिटीहरू छन् अझै पनि। त्यस्तै गरेर ब्रोडब्यान्ड नेटवर्कमा हिसाब हेऱ्यो भने तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ सुगम एरिया काठमाडौँमा बसिरहेको बच्चाहरू भनौँ न, के अरे 15-16 वर्षको बच्चाहरू अहिले जुन आइटियूको गाइडलाइन भन्यो के त बढी प्रयोग गर्ने हाम्रो त्यो उमेरको 15देखि 25 वर्षको उमेरको जुन एज छ, त्यो एज हामीले डोल्पामा गयौँ भने पनि एकदमै लेटेस्ट 2-2.5 लाखको फोन लिएर त्यहाँको चाहिँ टिनेजरहरू अथवा त्यो यङ्गस्टरहरू बसिरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ यदि राम्रो सहुलियत खालको हामीले ब्रोडब्यान्ड सेवा दिन सक्यौँ भने दूर दराजमा स्टिल अपर्च्युनिटीको हिसाबले प्रशस्त अपर्च्युनिटी देख्छौँ हामीले चाहिँ। त्यस कारणले अब अर्को चाहिँ अब हाम्रो नेपाल र चाइनाको बिचमा हामीले यो इन्टरनेसनल गेटवेको रूपमा हामीले काम गर्न सक्छौँ, हाम्रो ट्रान्जिट रूपको हबको रूपमा काम गर्न सक्छौँ। त्यस कारण त्यो एउटा अपर्च्युनिटी अब नेपाल चाइनाबाट इन्डिया जाने जुन जायन्ट दुईवटा ठुलो इकोनोमी भएको संसारको ठुलो दुईवटा इकोनोमी भएको देशहरू हुनुहुन्छ, त्यसको चाहिँ नि ट्रान्जिटको हबको रूपमा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने त्यसमा पनि एउटा नयाँ अपर्च्युनिटी देख्दछु म। त्यस्तै गरेर अहिले नयाँ टेक्नोलोजीहरू जस्तै 5G 6G अब जुन टेक्नोलोजीहरू आइरहेको छ, मार्केट हाम्रो म्याच्योर हुँदै गइरहेछ। तर अहिले नेपाल टेलिकमको हिसाबले हामीले के त नयाँ प्रविधिहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने, ल्याउन सक्यौँ भने त्यसको डिमान्ड अझै पनि छ। अहिले मैले 5G 6Gकै कुरा गर्दैन, 4Gमै भएका सेवाहरू एफटिटेजले दिन सक्ने सेवाहरू जुन चाहिँ सेवाहरू अहिले हामीले लेटेस्ट फिचर्सहरू भएको चाहिँ सेवाहरू आइओटी जुन आयो कुरा आयो, आइओटी सर्भिसहरू हामीले दिन सक्यो भने त्यसको अब के त अझै डिमान्ड प्रशस्त छ। भर्खर हामीले विद्युत प्राधिकरणमा सुरु गरेका छौँ यो आइओटीको स्टार्टिङ, तर मार्केटको हिसाबले अझै त्यो मार्केट फर्स्ट आउनेवाला छ। त्यस कारणले त्यसलाई पनि हामी अपर्च्युनिटीको रूपमा लिइरहेछौँ अहिले। अब अहिले हाम्रो यो नेपाल टेलिकमले पुऱ्याएको एकदमै स्पेसिफिक धेरै दुर्गम एरियाको ठाउँहरूमा यो दुर्गम एरियाको तपाईँलाई खालि रिफ्रेसमेन्टको लागि सेयर गर्न खोजेको मैले। अति नै विकट एरियाहरूमा पनि हाम्रो सेवाहरू चलिरहेको छ अहिले। ओके, नेपाल टेलिकमको सेवा तपाईँलाई लिनको लागि एफटिटेज लिनु पऱ्यो भने अहिले अफिसमा धाइराख्नु पर्दैन, 198मा फोन गरेर तपाईँले टिपाउनु सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मोबाइल तपाईँको हातमै कहीँ जानु पर्दैन, हातमा भएको मोबाइल *1415# डायल गरेर तपाईँले सेवा उपलब्ध गर्नुहुन्छ। विभिन्न प्याकेजहरू अत्यन्त सस्तो प्याकेजहरू छ, महँगो छैन, अत्यन्त सस्तो प्याकेजहरू पाउन सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिकमको सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर विमल आचार्य। आदरणीय महानुभावहरू, हामी यो टेलिकम मार्केट नेपालको वर्तमान स्थिति, चुनौती र अवसरहरूलाई यहाँ डाइसेक्ट गर्दैछौँ। स्पेसली अब अहिलेको यो फर्स्ट चरणमा, यो टेक्निकल सत्रको फर्स्ट चरणमा सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिज्यूहरूबाट यो प्रस्तुतिकरण भइरहेछ। क्विक थिङ, हामीसँग टाइम चाहिँ एकदम द ओन्ली कन्स्टेन्ट टुडे इज टाइम। मैले नेक्स्ट स्पिकर श्री विशाल उपाध्यायज्यूलाई मञ्चमा बोलाएँ, CLRO एनसेल आजियाटाबाट।
यहाँलाई रिक्वेस्ट स्क्रिनमा हजुरको टाइम लिमिट राखिया छ सो माई सिन्सियर रिक्वेस्ट त्यसको लागि अडियन्सलाई पनि सानो हजुर प्लिज टेक अन द स्टेज हजुर अडियन्सलाई पनि सानो रिक्वेस्ट छ पछिल्लो भागबाट अलिकति हल्ला आइरा भएर अलिकति शान्त भएर सुनिदिनु भयो भने हामी आभारी हुने थियौँ धन्यवाद ओभर टु यु सर Honorable Chief Guest of the program, special guest, similarly NTA Chairperson, board members from NTA, respected dignitaries from ITU, APT, as well as experts from telecom and ICT sectors, friends from media, ladies and gentlemen. I will be taking my session in Nepali. Nepali ma bolne chu हजुर मैले मैले केही फ्याक्ट्स र फिगर राख्न खोजेको छु यसमा र पहिल्यै माफी चाहन्छु यदि मैले आफ्नो लिमिट क्रस गरेको छु भनेदेखि स्टेटस अफ एन्ड च्यालेन्जेस अफ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन सेक्टर अब यो नेपाली टेलिकमको अवस्था हामी सस्टेनेबिलिटीको जुन डिस्कसन गर्दैछौँ हामी सर्भाइभलको डिस्कसन गर्दैछौँ कुनै बेला नेपाल टेलिकमले सुरु गर्नुभएको यो टेलिकम्युनिकेसन सेक्टर बिचमा थुप्रै प्राइभेट प्लेयर आएर 2015 पछिको अवस्थामा फेरि दुईजना मात्रै प्लेयर बाँकी रहेको अवस्था आएको छ किन के भयो भन्ने कुरा बुझ्न जान्न अत्यन्तै जरुरी छ स्न्यापशट दिन चाहन्छु इन्डस्ट्री कहाँ थियो र कहाँ गइरहेछौँ भनेर 2016-17 मा यसो हेर्यौँ भनेदेखि अलमोस्ट 1 खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने सेक्टर इन्क्लुडिङ टेलिकम आइएसपी सबै आज आउँदाखेरि 96 अर्बमा झरेको छौँ मोबाइल टेलिकमको राजस्व चाहिँ त्यसमा निकै प्रभावित भएको छ र आइएसपी सेक्टरको फिक्स लाइन सेक्टरको चाहिँ बढ्दो छ एकदमै सजिलो छ यो बुझ्नको लागि भोइस रेभेन्यूहरू घट्दैछ डेटा रेभेन्यूले पिकअप लिन सकेको छैन तर यही कुरा चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरू बङ्गलादेश श्रीलङ्कामा हेर्ने हो भनेदेखि ग्रोथ 46 र 38% को देखिन्छ यही कुरामा अलिकति अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि आज हामी जे गरिरहेछौँ त्यही गरिरहने हो केही पनि चेन्जेस नल्याउने हो भनेदेखि हामीले एउटा सानो पूर्वानुमान पनि लगाएका छौँ यो आज 96 अर्बको रेभेन्यू चाहिँ 84 अर्बमा झरेर जान्छ हो आइएसपी र फिक्स लाइनको रेभेन्यू बढेर जानेछ तर इन्डस्ट्री ओभरअल घट्दो अवस्थामा छ इन्डस्ट्री घट्दाखेरि प्लेयरहरूमा होइन सरकार पनि त्यत्तिकै आफ्नो राजस्व सङ्कलनमा चाहिँ पछाडि पर्ने देखिन्छ यदि मोबाइल सेक्टर र टेलिकम सेक्टरको आजको अवस्था चेन्ज नहुने हो भनेदेखि सरकारी राजस्व जुन एउटा आकलन गरिएको छ धेरै पछाडि पर्नेछ करिब अर्को 5 अर्बले चाहिँ सरकारी राजस्व घट्ने आकलन गरेको छौँ 27-28 सम्म त्यही परिस्थिति यही रेभेन्यू डिक्लाइनकै क्रममा हेर्ने हो भनेदेखि अघि भने त्यसलाई समराइज गरेको छु मैले नेपाल घट्दो अवस्थामा छ छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू बढ्दो अवस्थामा छन् आज हेर्यौँ भनेदेखि हाम्रो प्रफिटेबिलिटी 5.5 बिलियन छ तर यही टेलिकम नेटवर्कहरू सुचारू राख्नको लागि 11 अर्बको खर्च गर्नुपर्नेछ र 5 वर्षपछि हेर्नुभयो भनेदेखि प्रफिटेबिलिटी झन् घटेर जाने 2 अर्बमा आउने र नेटवर्क मेन्टेन गर्नको लागि 6 अर्ब अर्को लाग्नेछ यदि आम्दानी नै हुँदैन भनेदेखि खर्च कसरी गर्ने र 5G को कुरा गर्दैछौँ छिमेकी राष्ट्र भारतले 5G लन्च गरिसकेका छन् अरू एसियाका राष्ट्रहरू 5G लन्च गर्ने गफ गरिरहेछन् हामी कहाँ जाने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन किन भनेदेखि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने अवस्थै देखिँदैन अब किन भनेर भन्दाखेरि एउटा सानो यो स्न्यापशट एउटा युजर बिहेभियर चेन्ज भएको छ हामी 2014 मा 7% मात्रै स्मार्टफोनको पेनिट्रेसन थियो भनेदेखि आज 2023 मा आउँदा अलमोस्ट 80% ले स्मार्टफोनको पेनिट्रेसन बढेको छ यो मैले प्योरली मोबाइल डेटा युसेज देखाइरहेको छु दाहिनेतिर नेपालमा प्रत्येक कन्ज्युमरले मोबाइल डेटा चाहिँ 4 GB मात्रै प्रयोग गर्छन् प्रति महिना एभरेजमा त्यही संख्या बङ्गलादेश इन्डिया पाकिस्तानको हेर्ने हो भनेदेखि धेरै माथि छ र एकदम हाई लेभलमा ओभरभ्यूमा हेर्ने हो भनेदेखि मोबाइल डेटाको पेनिट्रेसन 48% जनसङ्ख्यामा पुगेको देखिन्छ हेर्दाखेरि
तर त्यो फ्लुक युसेसले पुगेको। एक्चुअल युज गर्ने जनसङ्ख्या भनेको रेगुलर रूपमा मोबाइल डेटा नेपालमा प्रयोग गर्ने सङ्ख्या भनेको 13% मात्रै छ र त्यही कुरा अन्य देशहरूभन्दा हामी धेरै नै पछाडि छौँ। किन? यो यहाँ सबैको जानकारीको लागि नै हो। ओटिटीको कुरा गरिरहेछौँ। मैले मे 2022 देखि यहाँ देखाएँ। यो अरेन्ज लाइन जुन देख्नुहुन्छ त्यो ओटिटीको प्रयोग हो। नीलो लाइन जुन बिचमा देख्नुहुन्छ त्यो भनेको तपाईहरुले मोबाइल प्रयोग गरेर मोबाइल टु मोबाइल कल गर्ने र हामी डिसेम्बर 2022 मा आउँदाखेरि ओटिटीले चाहिँ मोबाइल टु मोबाइल कल गर्ने चाहिँ नागेर गयो र आजको अवस्थामा 38 टेराबाइट जस्तो युज हुने मे 2022 मा आज 100 टेराबाइट चाहिँ सिम्पली ओटिटी मा जान्छ। हामी करिब 4000 एर्लाङ कुनै बेला थियो भनेदेखि घटेर 3000 एर्लाङमा चाहिँ आइसकेको छौं। यो भनेको सिम्पली राष्ट्रले पनि अपरेटरले पनि आफ्नो रेभेन्यू गुमाइरहेछ भनेदेखि राष्ट्रले पनि राजस्व गुमाइरहेछ। दुईटै कुरा छ। यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नै पर्नेछ। अब के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउला। केही सुझावहरू। सबभन्दा पहिला त सरकारी क्षेत्रबाट केही पहल कदमी हुनै पर्छ, नभएर हुँदैन। हाम्रा केही एडभाइसहरू छन्। यो टेलिकम बिलको डिस्कसन भएको धेरै लामो भइसक्यो। कृपया यसलाई छिटो भन्दा छिटो पारित गरिदिनुस् र आजका जति पनि कठिनाइहरू छन् त्यसलाई एड्रेस गरेर गरिदिनुस्। स्पेशली लाइसेन्सिङ रेजिम के हुने, कस्तो हुने, ओटिटीहरूलाई के गर्ने, त्यो कुराहरू हेरिदिनुस्। लाइसेन्सिङ रेजिमकै गफ गर्दाखेरि हामीले सुगर कोट गरेर हुँदैन। हामीलाई त धमिराले खाइसकेको छ। सबभन्दा ठुलो आइएसपी को लाइसेन्स के हुने भन्ने कुरा थाहा छैन। नेपाल टेलिकमको अस्ति लाइसेन्स बल्ल तल्ल मन्त्री परिषदबाट पास भयो। त्यो पनि जुन दिन एक्सपायर हुँदै थियो त्यही दिन हाम्रो अब आउने 5 वर्षमा के गर्ने भन्ने कुराको डिस्कसन भइरहेछ। कहिलेसम्म हामी चाहिँ यो अन्यलको वातावरणमा बस्ने त? यसलाई त एड्रेस गर्नु पर्यो नि। हामीलाई त धेरै अगाडिदेखि थाहा थियो यी कुराहरू आइरहेछन् भनेर। हामी सभा सेमिनारमा बसेर गफ गर्छौँ तर एक्सन लिइरहेको छैनौँ। एक्सन गर्ने बेला चाहिँ हो। अहिले गरेनौँ भने कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। यसैलाई लिएर म अगाडि जान्छु। अब यो जुन राजस्व घट्यो भनेर भन्यो, म यहाँ 13 अर्ब राजस्व विगत 6 वर्षमा सरकारी हस्तक्षेपले घटेको कुरा म यहाँ बिचको उसमा देखाउन चाहन्छु। त्यो टिएससी बढाइएको छ, डेटामा टिएससी लगाइएको छ, डिभासका रेगुलेसनहरू हटाइएको छ, त्यस्तै गरिकन फोर्स गरिएको छ प्राइभेट प्लेयरलाई कि तपाईहरूले कल रेट घटाउनै पर्छ भनेर। हामी एकातिर ओपन मार्केट प्लेसको गफ गर्छौँ, अर्कोतिर चाहिँ फोर्स गरेका छौँ उसलाई प्लेयरलाई चाहिँ घटाउनको लागि। र अकस्मात ओभरनाइट के आउँछ भनेदेखि प्लेटफर्महरू बन्द गर्नु पर्यो। जस्तै टिकटकको उदाहरण दिन चाहे। यी सबै कुरा हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो इन्डस्ट्रीको 13 अर्ब रुपैयाँ यही अनप्रेडिक्टेबल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ गुमेको छ। अर्को एकदमै कुरा गर्न चाहे लेभल प्लेइङ फिल्ड। हजुर, हामी भन्छौँ विदेशी लगानी चाहियो, प्राइभेट सेक्टरलाई लगानी गर्नुहोस् भनेर भन्छौँ। हामी डेटातिर गइरहेछौँ भनेदेखि सबै डेटा प्रोभाइडरलाई समान व्यवहार हुनु पर्यो। सरकारी टेलिकम्युनिकेसन र प्राइभेट टेलिकम्युनिकेसनलाई एउटै व्यवहार हुनु पर्यो। नीतिगत भेदभाव हुनु भएन। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हजुर, आजको दिनमा हामीले थुप्रै कुराहरू ब्यान्डविथको पैसा तिर्न सकिरहेको छैनौँ। कुनै पनि दिन हाम्रो सिग्नलिङहरू बन्द हुने अवस्थामा छ। किनभनेदेखि हामीले सरकारी टेलिकम सेवा सरह सुविधा पाएनौँ। कसरी भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अप्रुभल लिनुपर्ने 3 वटा अथोरिटीबाट, उहाँहरूले चाहिँ विदेशी मुद्राको लागि अनुमति नै लिनु नपर्ने है। कसरी हुन्छ? सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर आइएसपी होस्, टेलिकम होस्, सबैलाई एउटै दायरामा लिएर आउँ। त्यस्तै गरिकन स्पेक्ट्रम पनि साइन्टिफिक हिसाब किताबले वितरण गरौँ। आजको दिनमा राज्यलाई करिब 2 अर्ब रुपैयाँको घाटा छ स्पेक्ट्रम चाहिँ रहिरहँदा। हामी तेस्रो प्लेयरको कुरा गर्छौँ। तेस्रो प्लेयरको भएको पुरानो प्लेयरहरूलाई बचाउन सकेनौँ। आजको दिनमा पनि तेस्रो प्लेयरको गफ गरिरहेछौँ। कहिले आउने र कहिलेसम्म कुर्ने? यति भनिराख्दाखेरि हामी चोखो भनेर भन्न खोजेको होइन। हजुर, हामी प्लेयर पनि
त्यति नै गल्ती गरेका छौँ र केही आत्म आलोचना र विवेचना पनि गर्न चाहन्छु यहाँ बसेर। कृपया यो प्ले गरिदिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले? मैले केही जनताका भोइसहरू यहाँ राखेको छु। मेरो नाम चाहिँ सुरज सुनवार हो र म विगत 2 वर्षदेखि इन्डाइभको ठाउँमा राइडरको काम गरिरहेको छु। एकचोटि चाहिँ मैले एकजना दिदीलाई लोकेसनमा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ लोकेसन पुगेपछि त्यो दिदी आफ्नो लोकेसनमा कन्फ्युज हुनुभयो र उहाँले आफ्नो मोबाइलको डाटा खोलेर हेर्दै चाहिँ उहाँको डाटा सकियो र त्यही बेलामा चाहिँ ट्राफिक पुलिस आएर मेरो लाइसेन्सको चिट काटिदियो र त्यो समयमा लास्टै झ्याउ भयो र मेरो राम्रोसँग कमाइ पनि भएको थिएन त्यति बेला। मेरो नाम मायादेवी गुरुङ। मैले मोबाइल चलाउन थालेको चाहिँ 6 वर्ष जति भयो होइन। अनि मैले डाटाहरू लिने, फोनमा कुरा गर्ने गर्छु। अनि डाटा चाहिँ मैले आवश्यक परेको बेला मात्रै लिन्छु अनि अरू बेलामा अनि अफ गरेर राख्छु। किनभने मैले डाटा अन गरिराख्यो भने पैसाहरू त्यति काटिनु सकिने भएकोले अनि त्यति अनि चाहिएको बेलामा खोलेर नचाहिएको बेलामा अफ गरेर राख्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँ के आयो भनेदेखि जनताबाट गुनासो, हामीलाई तपाईँहरूले एकदम कन्फ्युज गरेर राखिदिनु भएको छ। सयौँ प्रडक्ट सर्भिसेस दिनुहुन्छ, के प्याक भनेर राख्नुहुन्छ। कुन चुज गर्ने थाहा छैन। खोल्यो ब्यालेन्स काटिदिइहाल्नुहुन्छ, हटाइदिनुहुन्छ, काटिहाल्छ। अनि हामीलाई त प्रयोग गर्नै डर लाग्छ। त्यही हुनाले कस्टमर अवेरनेस बढाउनुहोस्, यो हामीलाई निर्धक्क भएर मोबाइल डेटा चलाउन दिनुहोस् र कम्प्लिकेटेड पोर्टफोलियोहरू हटाइदिनुहोस्। हामीले बुझेको जनताले चाहेको कुरा त्यो म विशुद्ध मोबाइल टेलिकम प्लेयरको हिसाब किताबले भनिरहेको छु। यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ केही राम्रा एक्जाम्पलहरू पनि छन् हजुर, जुन चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूमा गरिएको छ, जुन मैले आरको उसमा गरेँ। यो जस्तो सक्सेस स्टोरिज, नेपालमै सक्सेस स्टोरी हेर्ने हो भनेदेखि आइएसपीहरूले एकदमै राम्रो सक्सेस स्टोरी क्रिएट गर्नुभएको छ। यदि त्यो पर्पल लाइन हेर्नुभयो भनेदेखि जुन 40%मा गएको छ त्यो फिक्स पेनिट्रेसन हो, जुन चाहिँ हामीले यो क्षेत्रमै एकदमै अगाडि बढेको छौँ। त्यो किन हुन गयो त भन्दाखेरि सब्सक्रिप्सन बेस्ड मोडलमा गयौँ र मिनिमम रेभेन्यू ग्यारेन्टी मोडलमा गइसकेपछि यो ती प्लानहरूले चाहिँ एटलिस्ट सस्टेनेबल हुन सक्ने हो कि भनेर देखाउँछ। र मोबाइल सेक्टरमा पनि यदि हामीले इन्डिया, बङ्गलादेश, कम्बोडिया जस्ता देशहरू, मैले खालि यो एक्जाम्पल मात्र दिएको हुँ, त्यहाँ पनि मन्थली कमिटमेन्ट प्लानमै गएका छन् अपरेटर्सहरू र रेगुलेटरले धकेलेको छ ती एरियामा जानको लागि। इन्डियाको गफ गर्ने हो भने त विगत 4 वर्षमा अथवा रिलायन्स जियो आइसकेपछि अहिलेसम्मको अवस्थामा अलमोस्ट 50%ले चाहिँ प्राइसेसहरूमा चेन्जेस आइसक्यो र अब आउने चेन्जेस चाहिँ यही आर्थिक वर्ष सिद्धिएपछि फेरि अर्को चेन्जेस आउँदैछ। यो पोस्ट इन्डस्ट्री र रेगुलेटर मिलेर गरेको। त्यस्तै बङ्गलादेशको एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छौँ हामीले। 7 दिने 30 दिने मोडलमा रेगुलेटरसँग मिलेर जानुभएको छ। उहाँहरूले पनि बाँकी कुराहरू हटाइरहनु भएको छ। कम्बोडियामा पनि विकली र मन्थली प्लान नै पाइन्छ है। सो मैले अघि आत्मआलोचना पनि गर्न चाहेँ। यो सबै चुनौती हुँदाहुँदै एनसेल चाहिँ चुप लाएर बस्ने अवस्थामा छैन। एनसेल अगाडि बढ्छ र हामीले यही कुरालाई लिएर हालसालै मात्र चाहिँ हामी पनि विकली र 28 दिने कमिटमेन्ट प्लानतिर चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। हामी के गर्दैछौँ भनेदेखि हाम्रो पोर्टफोलियो 60-70 वटा प्रडक्टलाई झारेर 20 वटा प्रडक्टमा जाँदैछौँ। यी नयाँ डेटा प्याकहरूमा जाँदाखेरि जुन बिल सकको कुरा थियो, मेन ब्यालेन्सबाट हामी डेटा काट्न बन्द गर्छौँ। अब यो यदि प्याक छ भनेदेखि प्याकबाट मात्रै डेटा काटिन्छ। त्यो वरी फ्री युसेस सधैँ अन भनेर हामीले प्याकेज निकालेका छौँ। अब हामी सम्पूर्ण हाम्रो सब्सक्राइबर बेसलाई यही डिरेक्सनमा लिएर गएर करिब 1 वर्षभित्र कमिटमेन्ट बेस्ड प्याकेजमा अगाडि लिएर एटलिस्ट सस्टेनेबल मोडलमा चाहिँ जान्छौँ। र मलाई आशा छ
यहाँहरू सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ। मेरो यो फोरममा हम्बल रिक्वेस्ट के हो भनेदेखि हामी सबैले आफ्नो काम गर्नै पर्छ। यदि आजको दिनमा हामीले गरेनौँ हाम्रो काम अरू कसैले आएर यहाँ गरिदिँदैन। यदि यो सेक्टर यो रुममा बस्नुभएका जति पनि हुनुहुन्छ यदि हामीले एड्रेस गर्न सकेन भनेदेखि बिर्सिनुहोस्, हाम्रो भावी पुस्ताको लागि हामीले केही पनि छोड्नेवाला छैनौँ। जुन फ्युचर लुकिङ हामीले डिजिटल डिस्कसन गर्दैछौँ नि, त्यो त हामी आजको दिनमा हाम्रो फाउन्डेसनै धमिराले खाइसकेको छ, जग हल्लिँदैछ। यो जगलाई चाहिँ कङ्क्रिट बनाऊ र प्रण गरौँ कि यो सेसन सिद्धिएको केही महिनाभित्र यसबाट चाहिँ हामीले केही आशावादी चेन्जेसहरू देख्न सक्छौँ। धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Upadhyay. भनिन्छ नि चुनौतीहरू नै अवसरका ढोका हुन् भनेर. So we are very much believing that this coming together is only going to help us open doors of opportunities as we deliberate and dissect these challenges. यससँगै अब म डिश मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक श्री सुदीप आचार्यज्यूलाई पद्यमा आमन्त्रण गर्दछु। Good afternoon, everybody. अब म चाहिँ अलिकति टाइमलाइन हेरेर अलिक चाँडै नै गरौँला। अब आइएसपीबाट रिप्रेजेन्ट गर्दैछु। डिश होम र आइस्प्यानको पनि अलिकति के यो अगाडि बढ्छ यो? यो मेरो अब सानो इन्ट्रोडक्सन। नेक्स्ट स्लाइड गरौँ न। अब आइएसपी इन्डस्ट्री, अब हामीहरूले चाहिँ घर घरमा इन्टरनेट पुर्याउने भनेर वी फोकस्ड अन द्याट। त्यसमा अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गरेर सबैले इन्डिभिजुअली नै हामीले गरिरहेछौँ। अब यसमा यो अलि पछि डिस्कसनमा प्यानल डिस्कसनमा आउँछ भनेर मैले आई डिड नट पुट अ लट अफ थिङ्स। अब नेक्स्ट स्लाइड। हामीले यो के भन्छ आस भनेर अफोर्डेबल, एक्सेसिबल र स्टेबल एन्ड सिक्योर इन्टरनेट प्रोभाइड गर्ने। अब अघि पनि हाम्रो कुरा आइरहेको थियो, त्यो टप 10 चिपेस्ट ब्रोडब्यान्ड ग्लोबलीमा आउँछ। कहिलेकाहीँ कस्ट महँगो भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, तर वेयर द चिपेस्ट। मेबी द्याट्स वाइ वेयर अल्सो त्यो के भन्छ ग्रोथ पनि भइरहेको कारण त्यो पनि होला। सो वेयर वर्किङ अन दिस भनौँ न। अब गभर्मेन्ट सेक्टरहरूमा पनि हामीले चाहिँ एक्सेसिबल बनाएको छौँ। अभियसली के भन्छ रेसिडेन्सियलमा पनि छँदैछ र यही आसको उसमा बसेर हामीले फ्रेमवर्कमा बसेर हामी काम गरिरहेछौँ। नेक्स्ट। अब अलिकति डेटा भन्नु त अब आइसक्यो। 42.23% भनौँ न 40+% चाहिँ फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डबाट चाहिँ लाभान्वित भइसक्नु भएको छ। यो हाउस होल्डमा के अरे पपुलेसनमा हेऱ्यो भने चाहिँ 1,17,00,000 बाट चाहिँ 1,12,27,00,000 चाहिँ 26,00,000 बढेको छ। डिश मिडिया नेटवर्कमा चाहिँ कुरा गर्ने भने वी स्टार्टेड फ्रम 2020 र 2.8 मिलियन हाम्रो चाहिँ डिटिएचको कस्टमर बेसबाट हामीले सुरु गर्दाखेरि अहिले 3.5 अराउन्ड 11% जतिको चाहिँ हामीले कभर गर्न मार्केट सेयर चाहिँ हामीले कभर गर्न सकेका छौँ। यो अलिकति भनौँ न यो ओभरअल चाहिँ यस्तो खालको छ एफटिटिएचको हेर्दाखेरि डेटा हेर्दाखेरि प्लेयरहरू चाहिँ यो मेजर प्लेयरहरू हामीले यहाँ देखिन्छ भने माइनर प्लेयरहरू पनि एकदम प्रशस्तै भएको अवस्था छ। 126 चाहिँ लाइसेन्सेसहरू छ। नेक्स्ट। अब अहिले मैले भनिहालेँ मोर देन 125 यो आइएसपी अपरेटर लाइसेन्स भएको हुनाले एकदमै कम्पिटिटिभ पनि छ। त्यसले एउटा ओपन
मार्केटको प्रिन्सिपलमा चाहिँ अगाडि बढेको छ, तर त्यसले एकदम रिडन्डेन्सी चाहिँ बढाएको र एकदम कट थ्रोट कम्पिटिसन भएको हुनाले यो इन्डस्ट्री चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो पोजिसनमा पनि पुगिरहेछ भनौँ न। जस्तो अनि राज्यको पैसा पनि चाहिँ एकदमै धेरै, अब एउटै ठाउँमा हामी देखिन्छ नि तारहरू एकदम भएको कारण चाहिँ सबै ठाउँमा सर्भिस प्रोभाइड गर्न खोजिरहेछौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ रिडन्डेन्ट इन्भेस्टमेन्ट एज अ कन्ट्री चाहिँ रिडन्डेन्सी चाहिँ एकदम हाई भएको छ। त्यसले हाम्रो चाहिँ फरेन करेन्सी आउटफ्लो चाहिँ एकदम हाई भइदियो। एफिसियन्सी चाहिँ एज अ कन्ट्री एफिसियन्सी चाहिँ एकदमै लो बनाइदिएको छ। त्यसमा चाहिँ अब अलिकति च्यालेन्जेसहरूमा यो एउटा चाहिँ एकदम देखिन्छ। गोइङ फरवर्ड अब कन्सोलिडेसन्सहरू भएन भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी भेरी डिफिकल्ट टु गो फरवर्ड जस्तो लाग्छ। लेट्स सी, अब यो भनौँ न अलि अरू इस्युजहरू पनि छ। प्राइस सेन्सिटिभ छ मार्केट, फाइबर ब्रेकेजको अहिले पनि कुरा उठाइहाल्नु भयो, सो आई विल नट गो इन्टु द्याट सो मच। अब कम्पिटिसनमै गइरहेछ, प्राइस सेन्सिटिभ मार्केटलाई नै केटर गरेर आएको छ, तर आई डोन्ट थिङ्क दिस इज गन लास्ट, मैले भनिहालेँ। सो आई थिङ्क गोइङ फरवर्ड अलिकति चाहिँ प्राइसिङहरूमा चाहिँ चेन्ज आउनै पर्छ, कन्सोलिडेसन हुनै पर्छ जस्तो लाग्छ। नेक्स्ट, अब त्यही अपर्च्युनिटीको हिसाबले हेऱ्यो भने भनौँ न 40% अराउन्ड 40% कभरेज गरेको भएर 60% चाहिँ कस्टमर बेस अझै एक्सप्लोर गर्ने ठाउँ छ भन्ने हो। तर एट द सेम टाइम जियोग्राफिकलले गर्दाखेरि अलि चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ रुरल एरियाजतिर चाहिँ हामीहरूलाई फाइबर लेआउट गर्नलाई। अब डिमान्ड अफ इन्टरनेट चाहिँ अब नयाँ सेक्टरहरू छ, आइओटी डेटा सेन्टरहरू त सुरु नै भइसकेको छ, क्लाउड सर्भिसेसको हामी चाहिँ भनौँ न कतिले सुरु पनि गरिसकेका छौँ। अरू अब आइपिटिभी ओटिटी, अब यो अरू यो के भन्छ डिजिटल यो फ्रेमवर्कभित्रमा पनि अरू सेक्टरहरूमा चाहिँ कनेक्टिभिटी गराएर एफिसियन्सी कसरी बढाउने भन्ने चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ देखिन्छ। अब यही डिजिटलाइजेसन प्रमोट यो सेक्टरहरूलाई गराउने प्राइभेट र पब्लिक इन्टिटिजको चाहिँ मार्केट ग्रो गराउनु पऱ्यो। अब यो लाइसेन्सेसहरू चाहिँ फेरि अब अहिले त एकदम ओपन छ, सजिलै अप्लाई गर्ने बित्तिकै लाइसेन्स पाउने छ यो आइएसपीमा चाहिँ। त्यसले चाहिँ अब भनौँ न सानो सेक्टरमा सानो ठाउँमा पनि लाइसेन्स दिइहाल्ने, अनि कम्पिटिसन चाहिँ अनफेयर टाइपको कतिले चाहिँ अब इभन ट्याक्स पनि नगराउने यस्ता खालको पनि छ भन्ने पनि हामीले सुनिरहेछौँ। अब त्योलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। आई थिङ्क प्यानल डिस्कसनमा अलिकति धेरै लामो कुरा होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you so much, Mr. Acharya. Thank you indeed to all the three speakers. Thank you for your very invaluable sharing. You too, अहिलेको state of affairs from the service providers, the leading service providers. अब हामी regulatory initiatives-हरु के छन् त, कस्तो छन् त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नेपाल टेलिकम्युनिकेशन्स अथोरिटीका निर्देशक श्री विजय कुमार रोयज्यूबाट सुन्नेछौँ। हजुरलाई पनि तोकिएको समय 5 मिनेट टाइमर स्क्रिनमा छ होला। नमस्कार, सबैलाई यथोचित आदर सम्मान गर्दै म सिधै प्रेजेन्टेसनमा आउँछु। हजुरहरू सबैलाई मेरो यो प्रस्तुतिकरणमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले प्रेजेन्टेसन अहिलेको लागि यो रेगुलेटरी इनिसिएटिभ्स के छ भनेर जान्छु। यसमा इनिसिएटिभ्स कुरा गर्दाखेरि यो पहिलो प्रश्न हाम्रो दिमागमा आउने चिज चाहिँ यो रेगुलेसनै किन गर्नु पर्यो, नगरे हुन्थ्यो नि भन्ने खालको आउँछ। त्यो भएर मैले चाहिँ वाइ टु रेगुलेट र किन गर्ने, रेगुलेसन किन गर्ने, यसको टुल्सहरू के छन्, अनि रेगुलेसनका इफेक्टिभ सिद्धान्तहरू के हुन्छन्, अनि हामीले के रेगुलेसनहरू गऱ्यौँ त, इनिसिएटिभ के लियौँ त, र यसका च्यालेन्जेसहरू र वे फरवर्ड के हुन्छ त भनेर समय सानो छ, म एकदम समरीमा स्लाइडलाई अलि रन गर्छु। यो डेटाको विषय छ, डेटाको विषय चाहिँ अगाडि आइसकेको भएर म यसमा धेरै गइनँ।
यो भोइस टेलिफोनीको नम्बरको कुरा गरेको थिएँ मैले यसमा राखेको थिएँ। नेक्स्ट गरिदिनु पर्ला। यसलाई पनि मैले स्किप गरेँ। लोड हुन टाइम लाग्यो जस्तो। यो ब्रोडब्यान्डको डेटाको विषयमा थियो जुन अघि पनि आइसकेछ, मैले पनि स्किप गरेँ। यहाँ नम्बर्सको टर्ममा छ र तपाईँको अर्को चाहिँ पेनिट्रेसनको टर्ममा चाहिँ मैले राखेको थिएँ, यसलाई स्किप गर्छु म। यहाँ एक्टिभ सब्सक्राइबर नम्बरहरू चाहिँ त्यहाँ स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। स्लो भएर ओके। अब मैले यो वाइ टु रेगुलेट भन्ने कुरा गर्दाखेरि अलिकति हामी हिस्ट्रीतिर जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो स्टेट अर्न्ड प्रायः पहिला टेलिकम सेक्टर चाहिँ स्टेट अर्न्ड हुन्थ्यो र पछि स्टेट अर्न्डबाट चाहिँ के भन्दाखेरि लिबरलाइजेसन भएर प्राइभेट सेक्टर आएर चाहिँ यो कम्पिटिसनको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेको सेक्टर हो। यो सबै चाहिँ सरकारी सेवाबाट नहुने हुँदाखेरि यसमा कम्पिटिसन चाहिन्छ भन्ने खालको हिसाबले लिबरलाइजेसन आइसकेपछि सस्टेनेबल इनोभेसन गर्नलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो रेगुलेसनको विषयहरू चाहिँ आयो र यसमा चाहिँ रेगुलेसनको अब्जेक्टिभ के हुँदो रहेछ नि त भनेर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको डिफ्रेन्ट भए पनि कमन चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो युनिभर्सल सर्भिस एक्सेसलाई प्रमोट गर्ने, कम्पिटिटिभ मार्केटलाई प्रमोट गर्ने, रिसोर्सहरूलाई स्कार्स रिसोर्सलाई अप्टिमाइज गर्ने र कन्ज्युमर राइटलाई प्रोटेक्ट गर्ने, मेनली यो बुझाइमा चाहिँ रहेर चाहिँ रेगुलेसन चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ अथवा यसले गर्दाखेरि रेगुलेसन चाहिँ उद्देश्य चाहिँ यसको लागि चाहिँ रेगुलेसन चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ। सो यो अब्जेक्टिभको लागि चाहिँ रेगुलेसन गरिन्छ। टुल्सको रूपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि टुल्सको रूपमा चाहिँ पोलिसी, डिरेक्टिभ्स, ऐनहरू, गाइडलाइन्सहरू जस्तो मैले यहाँ लिस्ट गरेको छु, यो सबै कुराहरू चाहिँ एज अ टुल्सको रूपमा चाहिँ आयो। र प्रिन्सिपल्स अफ इफेक्टिभ रेगुलेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के सिद्धान्तहरू हुन्छ भन्दा 5वटा मेन सिद्धान्तहरू हुँदो रहेछ। इन्टरभेन्सन मिनिमाइज गर भन्दो मिनिमाइज रेगुलेटरी इन्टरभेन्सन भन्दो रहेछ, हार्मोनाइज गर भन्दो रहेछ, अनि कम्पिटिसन ल्याऊ भन्दो रहेछ र तपाईँको ट्रान्सपेरेन्टली चाहिँ काम गर भन्ने खालको चाहिँ त्यो सिद्धान्तहरू अप्नाएर र अपरेसनल इफिसियन्सीले काम गर भनेर यो सिद्धान्त पालना गरेर काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रेगुलेटर चाहिँ इफेक्टिभ रेगुलेटर चाहिँ हुन सक्दो रहेछ। र अर्को अहिलेको यो जस्तै हामी 1G 2G गर्दै 5G पुगे जस्तै यो रेगुलेसनको पनि जेनेरेसनहरू हुँदो रहेछ र त्यो चाहिँ अहिले हामी के भन्दाखेरि यो 5th जेनेरेसनमा छौँ र 5th जेनेरेसनलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि यो कोलाबोरेटिभ अथवा कोलाबोरेसन रेगुलेसनको जेनेरेसन भन्दो रहेछ 5th जेनेरेसन त्यो चाहिँ। सो अहिले हामी त्यसमा चाहिँ हामी छौँ र अब इनिसिएटिभको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जस्तो ऐन भयो, 60को पोलिसी भयो, ब्रोडब्यान्ड पोलिसी भयो, आइसिटी पोलिसीहरू भए, त्यसपछि चाहिँ एनटिएले चाहिँ हामीले यो टार्गेटेड इन्टरभेन्सनहरू गऱ्यौँ। जस्तै सुदूरपश्चिमाञ्चलमा स्मार्ट ल्यायौँ, मध्यको लागि चाहिँ हामीले नेपाल सेटेलाइट ल्यायौँ र अहिले हामीले जस्तो यो ब्याकबोन प्रोजेक्टहरू जुन रन गऱ्यौँ र यो गाउँ गाउँमा पुर्याउनको लागि जुन विभिन्न प्याकेज बनाएर ब्रोडब्यान्ड एक्सेस प्रोजेक्टहरू हामी जुन चलायौँ, ती सबै कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो रेगुलेटरी इन्सेन्टिभ्सको रूपमा यो इनिसिएटिभ्सको रूपमा आएका चिजहरू हुन्। र त्यो चिज किन चाहियो भन्दाखेरि अघि हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ कि यो डिमान्डहरू बढ्दै गइरहेछ, मोबाइलको डेटाहरूको ट्राफिक बढ्दै गइरहेछ, त्यसलाई धान्ने केले, त्यसलाई बोक्ने केले, क्यारी गर्ने केले भन्दाखेरि वी निड इन्फ्रास्ट्रक्चर र त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ प्राधिकरणले चाहिँ काम गरिरहेको छ, इन्क्लुडिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स। म यहीँ अन्त गर्छु, अब टाइमले गर्दाखेरि यहाँ धेरै स्लाइड थिएन। मैले समरीमा यो कुरा राखेँ, यो ओएफसीको कुराहरू, स्मार्टको कुराहरू, अब 4G सबै यस्तो पुगिसकेको कुराहरू यी इनिसिएटिभको रूपमा आएका थिए र एउटा म्याप थियो। यो हामीले चाहिँ ओएफसीको लागि चाहिँ यो प्लान गरेको र यसमा चाहिँ हामीले केही उद्देश्यहरू हासिल गरेका छौँ जुन अघि प्रस्तुत गर्न पनि आयो, अगाडि पनि आयो। र च्यालेन्जेसको रूपमा चाहिँ
यो अफोर्डेबिलिटीका विषय दोहोरिन्छन्, क्वालिटी सर्भिसका विषय, ओटिटीका विषय, न्युट्रलिटीका विषय, एआईका विषय, साइबर सिक्युरिटीका विषय, प्राइभेसीका विषयहरू, यिनीहरू सबै चाहिँ हाम्रो र इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटी, यो कार्बन इमिसनमा पनि यसले रोल गर्यो, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यी विषयहरू चाहिँ रेगुलेटरी च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ आउँदो रहेछ। र वे फरवर्डको रूपमा चाहिँ यो वर्ल्ड वाइड चाहिँ लाइट टच रेगुलेसनमा जाने भन्दो रहेछ। यसमा जानुपर्छ हामी। फेयर कम्पिटिसन, फेयर र कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने र रेगुलेटरी सर्टेनिटी चाहिँ दिने र कन्डिसिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने, कोअपरेसन र कोलाबोरेसन सबैसँग रहेर काम गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको कुरा र इन्करेज डिजिटल इनोभेसनको कुरा, यी कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो वे फरवर्ड हुन्। यति भन्दै म यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु श्री विजय कुमार रायज्यूलाई। अहिले फेरि हामी प्यानल डिस्कसनमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ सदस्यको रूपमा, त्यतिखेर हामी अझै यसको माथि बिल्डअपमा हामी कुराहरू सुनाउँला। अहिले म सबै हेल्प साथीहरूलाई स्टेज सेट गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पहिलो सेगमेन्ट थियो, पहिलो चरण हामीले सकायौँ, जुन सत्र हामीले लिएर आएका थियौँ नेपालको टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरको स्टेट अफ अफेयर्स बुझ्नको लागि, यसका चुनौतीहरू र नि अवसरहरू के होलान् भनेर। सो पहिलो पार्टमा हामीले भर्खरै 3 प्रमुख सेवा प्रदायकहरूबाट उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ, उहाँहरूका एक्सपिरियन्सेस र उहाँहरूले अगाडि कस्तो देख्नु भएको छ नेपालको यो दूरसञ्चार क्षेत्रका च्यालेन्जेस र अवसरलाई भन्ने कुरा समेट्यो थोरैमा। आइएम स्योर आई नो वी हेभ नट डन जस्टिस टु द स्पिकर्स। धेरै कम समयमा हामीले धेरै पेचिलो थिम यहाँलाई दिएका थियौँ। तथापि आई थिङ्क सरसर्ती रन थ्रु गर्दाखेरि धेरै कुरा हामीलाई यहाँ इस्यु क्लियर भइसकेको छ। अब प्यानलतर्फ हामी लाग्दैछौँ। प्यानलले चाहिँ वे फरवर्डमा फोकस गर्नेछ। हामीले अहिलेका स्टेट अफेयर्स हेऱ्यौँ, रेगुलेटरी इनिसिएटिभ्सको कुरामा अलिकति टच गऱ्यौँ। अगाडि वे फरवर्ड के हुनसक्छ त सस्टेनेबल टेलिकम मार्केट भनेर हामीले अबको यो प्यानलमा फोकस गर्नेछौँ। यो च्यालेन्ज र अपर्च्युनिटीको रिलेसन एकदमै ब्युटिफुल हुन्छ जस्तो लाग्यो होइन। च्यालेन्ज नभए अपर्च्युनिटीका ढोका खुल्दैनन्, अपर्च्युनिटी नभए च्यालेन्जेसहरू अझ आउँदैनन्। तर यी धेरै प्लेयर्सहरू हुँदाहुँदै जति धेरै प्लेयर्सहरू हुनुभयो त्यति धेरै कम्पिटिसन अनि त्यति बेटर आउटकम हुन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ पनि छ। यहाँ हामीले कुरा अहिले हेर्दाखेरि पनि सरसर्ती त्यही नै देख्छौँ। तर एक्लै कसै एन्टिटीले अगाडि लिएर जाँदाखेरि जति प्रभावकारी हुन्छ त्यो धेरै एन्टिटीहरूको सहकार्यमा साझेदारीमा अगाडि बढ्यो भने त्यसको प्रभावकारिता अझ बढ्दा हुन्छ भन्ने ठम्याइ हाम्रो रहेको र अघिदेखि हामीले भनेका छौँ फोकस हाम्रो कोलाबोरेसनमा छ र यो कन्भर्जेन्सलाई हामीले पहिलो बिगिनिङको रूपमा लिएका छौँ। हामीले अगाडिको दशकलाई हेरिराख्दाखेरि र एउटा सबै प्लेयर्सहरूको बिचमा, सबै सरोकारवाला र साझेदारहरूको बिचमा एउटा सिनर्जी क्रिएट गर्न सक्यो भने हामीले हाम्रो जुन गन्तव्य त एउटै हो, त्यो गन्तव्यलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो प्रभावकारी रूपमा अझ गुणस्तर पनि उच्च गुणस्तरमा अगाडि ल्याउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो ठम्याइ यहाँहरूको अगाडि राख्दै अब स्टेज सेट भइसकेको छ। म समय धेरै नलिकन प्यानलिस्टज्यूहरूलाई पडियममा बोलाउन चाहन्छु। क्रमशः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक श्री विजय कुमार रायज्यू, त्यस्तै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक श्री सङ्गीता पहाडी अर्यालज्यू, एनसेल आजियाटाका सिइओ श्री जब्बोर कयुमोभज्यू, मे आई रिक्वेस्ट यु टु काइन्डली ग्रेस अस अन स्टेज। त्यस्तै वायनेट कम्युनिकेसन्सका सिइओ श्री विनय बोहराज्यू र टेलिकम एक्सपर्ट श्री सुरेश कुमार पुडासैनीज्यू र सेसन मोडरेटर ICT expert, founder of Rara Labs, Sri Manoj Ghimireju. Ladies and gentlemen, the first technical panel which will be looking into the way forward for sustainable telecom market. समय हामीले अलिकति धेरै यहाँनिर ढिलो भइसकेको छ हामी स्केड्युल भन्दा. So 45 minutes is all you have. To the session moderator, 45 minutes. I'll be here assisting you with the timekeeping. So over to you, Azhar. Hello. Yeah, thank you very much. Time को प्रेसर एकदमै छ भनेर मलाई सबैले भनेको भने हुनुहुन्छ त्यो हो खाली फर्मालिटीतिर गइन. सबैजनालाई नमस्कार. मेरो नाम मनोज घिमिरे. प्यानलिस्टहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु. I want to welcome you all. सुरुमा चाहिँ सुरेश सरले सबभन्दा बेसी टाइमको प्रेसर दिनुभएको थियो मलाई. 1:30 बजे नै मेरो निस्किनु छ बाबु भनेर भन्नुहुन्थ्यो हैन. अलिकति कन्टेक्स्ट दिँदाखेरि
टेलिकम सर्भिस मैले पहिलोचोटि 2005मा इन्जिनियरिङ पास आउट हुने बेलामा चाहिँ युज गरेको। त्यतिखेर बडा लाइन लागेर के गरेर टेलिकम सर्भिस कन्ज्युम गरेको। इट वाज रियली डिफिकल्ट इभन टु गेट द सिम। इन्कमिङ कलहरूको पनि पैसा तिर्नु पर्थ्यो। साइबर क्याफेमा गएर चाहिँ इन्टरनेट चलाएको हामी सबैलाई याद छ। तर अहिले आजको अवस्थामा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि एकदमै रोजी चाहिँ होइन भन्नाले चाहिँ प्रगति त हामीले गरे हौँ, तर इन्डस्ट्री त डिफिकल्टीमै रहेछ भन्ने किसिमको पनि देखियो। सुरेश सरतिर म जान चाहेँ। सुरेश सर, स्विचिङ चाहिँ नेपालमा ल्याउने इतिहास भएको मान्छे भन्ने सुने म हजुरलाई चाहिँ यो सब हामीले जुन जर्नी पार गऱ्यौँ यो विगत केही दशकहरूमा चाहिँ हामी कहाँ आउनु पर्थ्यो, कहाँसम्म आइपुग्यौँ, यसमा चाहिँ सन्तुष्ट हुने कि अझै गर्न चाहिँ हामीले बाँकी रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ हजुरलाई? नमस्कार, म बोलेरै बसेरै भनौँ कि बसेरै सर, बसेरै। सर्वप्रथम एक्चुअली म नेपाल टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरको एक्स इम्प्लोइको तर्फबाट आज यो समारोहमा उपस्थित हुन पाएकोमा र टेलिकम सेक्टरको प्रोग्रेस यो रूपमा देख्न पाएकोमा टेलिकम सेक्टरका पूर्व दिग्गजहरू तथा अहिले काम गर्नुभएका विभिन्न दिग्गजहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अब म चाहिँ नि एउटा अहिले के छ भने अड म्यान आउट अफ द यङ ग्रुप, किनभने आई एम भेरी ओल्ड फ्रम टेक्नोलोजी पोइन्ट अफ भ्यू एज वेल एज फ्रम एज पोइन्ट अफ भ्यू। Actually, I started my career as an assistant engineer in 1967. That time, the whole capacity of telephone exchange and telephone lines was just 1,000. And it was very difficult to talk to the foreign land, even to India. So, from that stage and that time, we started to telephone. And when we see at this stage the AI, I feel surprised and I feel sometimes, oh my goodness, it is a dream. And because that time when I wanted to convince the Planning Commission members that from your desk you can dial anywhere in the world, they did not believe that it is possible. But now when I meet the old people who work in the Planning Commission, they say, yes, that whatever you had mentioned is right. So now, dear friends, and you have heard the experts' view from Nepal Telecom, Bimal Acharya, from Bimal Upadhyaya from NCL, and other gentlemen, Sudip Acharya from ISP, and Mr. Vijay Kumar Roy from regulatory point of view. I worked in a situation when policymaker, operator and user was 1 point. Because I started in those days where only government officers were allowed to have the telephones. So that time it was 1 point. Now we have a rectangle. Policymaker is one corner, regulator is another corner, and operator in third corner, and the users are in the fourth corner. So we have to balance the rectangle. And that, from that environment of 1 point, now we have come to the 4-point rectangle environment. So there is some difficulty. Sometimes I had the opportunity, being a very old, engineer that time. When I joined Nepal Telecom, that was a government department. That time it was a policy maker, it was a regulator, it was an operator and user partially. So from that day, when I joined telecommunication, actually I was doing the ITU regulations, and I was having actually focal point to the ITU. And when I worked in Nepal Telecom Authority, that time also I was the focal point of ITU. So I have little bit attachment to ITU. And today when I see such program being conducted by NTA, I feel proud, and I take this opportunity to congratulate NTA and MOIC and other operator to have such gathering. Because now actually I'll tell the real problem that this NTA and the NCL
and the Nepal Telecommunication and ISP, whatever they have mentioned, actually it is pertinent in my view, and it is the duty of the NTA to compile those requirements and those whatever their needs. It is not the question of only collecting the revenue, collecting the license fee, collecting the renewal fee, and enjoy the facility in the NTA. What I find now, actually, I do not blame NTA also like that, because there is a shortage of skillness in NTA. Because when I was the second NTA chairman, and that time I had 4 experts, experience in different fields, who had experience of more than 30, 35 years, and they were advisors to me. But now, there are no advisors to telecommunications, this NTA chairman. Telecom for so many times. हजुर सर So this way, टाइमको प्रेसर भएको हुनाले मैले सरलाई समय दिन्छु ठ्याक्क एउटा शब्दमा चाहिँ उ गर्नु पर्दा मेरो ठ्याक्कै प्रश्न चाहिँ के थियो भने आज चाहिँ हामी यहाँनेर आइपुग्दै गर्दाखेरि एउटा मात्रै शब्दमा उत्तर दिनु होला सन्तुष्ट जस्तो लाग्छ हजुरलाई कि हैन हत्तेरी अलिकति अगाडि पुग्नु पर्ने हो Actually, I will tell you now to way forward. Actually, one thing the ministry should change their views. This is not the department under them. Actually, now the problem is they are considering as the joint secretary, heading one division to the chairman of Nepal Telecom Authority. So they should give status like the governor of Nepal Rashtra Bank. In financial sector, Nepal Rashtra Bank governor is responsible. Similarly, in telecom sector, NTA chairman should be responsible. This is one point, because they are treating NTA chairman as like joint secretary. So this is one aspect. And other regulator also, what is happening, they should have experts from different sectors. And they should not only think of promotion of the staffs working there. हजुर म फेरि आउँछु सुरेश सरतिर अब I would like to go towards विजय सरतिर अलिकति यो पूर्वाधारको कुराहरू पनि केही आए जस्तो नेशनल ब्याकबोनहरू पनि हामीले बनाइरहेछौँ नेटवर्ककै कुरा गर्दाखेरि आजको मितिको हाम्रो क्यापेसिटी ठ्याक्कै कति हो त्यसमा कति पर्सेन्टेज युज भइरहेछ अब फ्युचरमा चाहिँ आगामी 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कतिको बढ्ने देख्नु भएको छ र त्यसलाई कोप गर्ने चाहिँ के कस्ता प्लानहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ हजुरसँग सोध्न चाहे सर थ्याङ्क यू मनोजी वास्तवमा तपाईँले सोधेको क्वेसनको एन्सर दिन त्यति सजिलो त छैन मलाई किनभने डेटाको खपतको कुरा गर्नुभएको छ होइन डेटाको खपतलाई हामीले हेर्दाखेरि जस्तो जुन हामी नेट चलाउँछौँ नेट चलाउँदाखेरि जुन ब्यान्डविड्थ खपत हुन्छ त्यो खपत भनेको हामीले चाहिँ यो भनौँ न हाम्रो लागि आउने बाटो भनेको चाहिँ यतापट्टि चाइना र उतापट्टि इन्डिया हाम्रो जुन बोर्डरिङ छ दुईवटा कन्ट्रीबाट आउने भयो होइन र दुईवटाको कन्ट्रीबाट ब्यान्डविड्थ आउँदै गर्दाखेरि हामी जुन खपत गर्दै गर्दाखेरि दुईवटाको समअप भनौँ न हेर्दा कति छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ 2.5 टेराबाइट्सको चाहिँ अहिलेको चाहिँ एउटा कन्जम्सन चाहिँ देखिन्छ भनेपछि हामी चाहिँ त्यो रेन्जमा चाहिँ खपत चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ र त्यो चाहिँ फेरि के छ बढ्दो क्रममा छ किन भन्दाखेरि हाम्रो यो ह्यान्ड मोबाइल डिभाइसहरू जुन छन् यी सबै चाहिँ क्यामेरामा लागेका छन् क्यामेरा के छ मेगापिक्सल बढ्दै गएको छ हामी एचडी एफएचडी भन्दै हाम्रो भिडियोहरू हाई डिफिनेसन भिडियोहरू खिच्छौँ हामीले फोटोहरू खिच्छौँ त्यो स्ट्रिमिङ गर्नु पऱ्यो भन्दा त्यसले ब्यान्डविड्थ खपत त्यसले गर्छ भन्दाखेरि युजर डिभाइसको जुन यो डिमान्ड छ त्यो डिमान्ड क्याटर गर्नको लागि बढ्दै गएको क्याटर त्यसलाई पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो ब्याकबोन चाहियो त्यो कहाँबाट आउने एक्सेस नेटवर्क मात्रै 5G 6G मात्रै गर्दा भएन त्यसलाई पछाडि बोक्ने हाइवे पनि चाहियो सो त्यो हाइवेमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ तपाईँको चाहिँ यो पूर्व पश्चिम हाइवेवाला त्यो बाटो र तपाईँको त मिड हिलको बाटो दुइटैकोमा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो अप्टिकल फाइबरको नेटवर्क हामी निर्माण गर्दैछौँ र त्यसलाई रिङको रूपमा राखेर त्यसलाई चाहिँ यो रेजिलेन्ट भनौँ न त्यो केही गरी कतै ब्रेक भयो भने पनि चाहिँ हाम्रो सर्भिस चाहिँ इन्टरप्ट नहोस् अनि त्यो हिसाबले चाहिँ सरकारको स्ट्राटेजी र भन्नाले यहाँका केही प्रेजेन्टेसनमा आएका कुराहरू जस्तो ओटिटीको कुरा आयो टेलिहेल्थ टेलिमेडिसिन टेलिएजुकेसन अथवा चाहिँ यी सबै डेटा नै कन्ज्युम हुने कुराहरू चाहिँ अब हामी ग्रोथ त एक्सपोनेन्सियली बढ्ने भन्ने किसिमको देख्छौँ नि त त्यसमा चाहिँ वी आर अवेर एन्ड वी आर प्रिपेयरिङ फर द्याट भनेर सरले भन्नु राइट यस वी आर प्रिपेयरिङ द्याट अब अलिकति डाइमेन्सनिङ कुरा गर्दाखेरि अब हामीसँग यो यदि हामी कोरकै कुरा गर्ने हो
अथवा हामी डिडब्ल्युडिएमको राउटरमै जाने भयो, टेक्निकल भित्रै पस्ने हो भने म अहिले धेरै डिटेलमा नभनिकन ब्रिफमा चाहिँ के भन्छु भने हामीसँग चाहिँ 12 कोरदेखि लिएर 96 कोरसम्मका क्षमताका चाहिँ हामीसँग चाहिँ ओएफसीका रुटहरू हाइवेहरू चाहिँ बनेका छन्। त्यही भएर त्यो मलाई लाग्छ त्यसले हामीलाई फ्युचर चाहिँ 5 वर्ष जतिलाई चाहिँ मलाई लाग्छ हामी ढुकाउन सक्ने अवस्था छ होला हाम्रो, मेरो बुझाइ चाहिँ। अमेजिङ। मलाई अघि नै सुरेश सरले मलाई चाहिँ 1:30 बजे बिदा दिनुहोस् है भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो भएकाले सरको एकदमै अर्जेन्सी हो भनेदेखि चाहिँ धन्यवाद दिँदै म एउटा आज मैले टेलिभिजनमा पनि मलाई त्यहाँ 2 बजे पुग्ने भनेर निम्ता आएको हुनाले त्यहाँ जानुपर्ने छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, आज मैले गोर्खापत्रमा एउटा आर्टिकल पनि लेखेको छु र खास गरेर हाउ टु युटिलाइज द आइटियु रिसोर्सेस बारे त्यसमा उल्लेख गरेको छु। त्यो भन्दै मलाई के लाग्छ भने नेपालको अघि उहाँले सोध्नुभयो मोडरेटरजीले सेटिस्फाइड छ कि छैन भन्दा आई एम भेरी मच सेटिस्फाइड एन्ड देयर इज very good opportunity for we people to be satisfied. And at this juncture, I would like to request newly appointed chairman of Nepal Telecom Authority actually to work for the betterment of telecom sector, because he is the focal point to coordinate with the policymaker, operators, and users. So this way, there is a good future for Nepal telecom sector, and I hope that with his leadership in NTA regulations and the NT and other, I was very much surprised. Out of 5 operators, now only 2 are there. And I am thinking after November 1, what will be the situation? If we do not think properly, I do not know what will happen. Thank you, sir. Thank you very much. I will take leave because I have to go for one other appointment. And I feel very proud to be here. And I am very much thankful to NTA for inviting me and meeting my so many young friends. And I get synergy when to be with you. Thank you very much. Thank you. अब अरू समय नबिताइकन अलिकति अघि प्रेजेन्टेसन्सहरूमा पनि आयो टेल्कोको रेभेन्यू चाहिँ घटिरहेछ। यसमा चाहिँ हामीले ओटिटीलाई पनि म सङ्गीता म्यामतिर आउन चाहेँ, ओटिटीलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कि भन्ने किसिमको पनि केही एस्पेक्ट्सहरू आयो होइन। अलिकति बाहिरतिर हेर्दाखेरि टेलिकम कम्पनीजहरूले चाहिँ रेभेन्यूहरू डाइभर्सिफाई गर्न खोजेको भन्ने खालको देखिन्छ। नेपालमा चाहिँ किन स्टिल यो भोइसको रेभेन्यूमा चाहिँ हाम्रा कम्पनीहरू अपरेटरहरू डिपेन्डेन्ट भएका हुन् एउटा पार्ट, अनि ठ्याक्कै त्यो ओटिटीलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रष्ट भाषामा रेगुलेट गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ के भन्न खोजेको अपरेटरहरूले हो, त्यो कुरा मैले म्यामलाई सोध्न चाहेँ। म्याम धन्यवाद घिमिरेजी, chairman of this session, distinguished IT professionals present here on the occasion of this ITU Day. First of all, I would like to congratulate all for this ITU Day. I am very pleased to represent my organization, which is owned by government. 92.7% of our company is owned by government. So I am very pleased to represent my organization on the day of this ITU Day. So I would like to answer your question regarding the decreasing revenue aspect in data case, but why in Nepal we are still depending on the voice revenue. For this, I would like to sectorize in 2 parts. One is international voice revenue and one is national voice revenue. In terms of international voice revenue, I would like to inform that all international voice revenue has been decreasing since last 4 years. Before 7 years ago, Nepal Telecom used to have voice international revenue about 16 Arab Nepali rupees, and in current context, Nepal Telecom is having about 4 to 5 Arab Nepalese rupees in terms of international business. So this explicitly shows
that the revenue from voice is decreasing very highly, and about more than 2/3 has been decreased in last 5 years. Similarly, if we talk in terms of national scenario, in national scenario, similarly, about 7 years, we used to have more than 90% voice revenue, and only 10% used to be the data revenue. But currently, we are coming into 50% voice revenue and 50% data revenue. So this shows that the voice revenue is also decreasing. So we cannot say that we are only depending on voice revenue. We are also depending on the data revenue. Thank you. I hope this answers your questions. Yeah, of course, ma'am. Of course. अब विनय सरतिर आउन खोजेँ अब भोइसबाट डेटातिर डाइभर्सिफाई गरिरहेको छ टेलिकमले त अरू कुराहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ आइएसपीहरूले चाहिँ आफ्नो रेभेन्यूलाई डाइभर्सिफाई गर्ने वे फरवर्ड भन्दै गर्दाखेरि यही इन्टरनेट नै बेचेर नै कमाउने हो आइएसपीहरूले कि अथवा संसारका ट्रेन्डहरू हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अरू कुनै रेभेन्यू च्यानल्सहरूलाई आइएसपीहरूले पनि डाइभर्सिफाई गरेका त्यस्ता केसेसहरू छन् र कुनै नेपालमा चाहिँ युजफुल हुने अथवा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्ने अथवा भायानेटले सोचिराखेको भन्ने किसिमको केही छ भनेर विनय सरतिर आउन खोजेँ सर। Thank you very much for the question. So the primary job of an ISP is to give ISP service. That is our primary job, and that is where all this taxation also comes into place. So if we want to give any other service other from the internet service, like connectivity to homes or enterprises, then those anybody can give. You don't need an ISP license for that, right? So in that way, whatever is the regulated service, we give that. And within that, of course, how innovative can we be in terms of introducing new services in, let's say, enterprise and all that, that is there. But I think your question goes beyond just what an ISP can do, because ISPs have a critical mass of customers. We've got eyeballs, right? So many eyeballs out there. We got tremendous amount of IP we've garnered over the period of time. There are ISPs who have given 2 decades of service here. So a lot of experience as well. And what can we give as a service other than just internet service, other than just the regulated service? I would think ISPs are highly vertically integrated companies. We're vertically integrated. We have call centers, we have managed services, data center services. We go to homes and do maybe CCTV or all those kind of things. IoTs, we advise, we consult, we talk about smart cities and all that. So there's tremendous amount of things we can do. Cloud services, SaaS, PaaS, all those things. So there's tremendous amount of opportunity, and that is where I think we should also focus. Just now that we've done about 40% of Nepal is now having fixed broadband, right? So that is a tremendously high number compared to your neighboring countries, and we're tremendously proud of that. And so it's right, you're right, it's time to move ahead and think about other services as well, which we're capable of doing. Yeah, and in this regard, how important do you think collaboration is? SaaS, PaaS-हरुको पनि कुरा गर्नुभयो हैन? So for sure, it's not that Vianet is going to develop all the solutions stuff. So how important do you think the maturity of the ecosystem is going to be? And then what would be the contribution of the established player like telcos and ISPs to mature the ecosystem? Oh yes, exactly. So first we have to focus on the infrastructure side. That is where we come into play. We're the plumbers of internet. We give the basic piping. We connect every homes and offices. And when we do that, we enable other services to come along. And that's where the ecosystem comes into play. So tremendously, now ISPs were doing internet services when internet data service was not glamorous. It wasn't the thing to do. Telcos were more focused on voice services, international long distance calls where the margins were really high, and those kind of things. Whereas we were focused on doing the most unattractive things. So now what we see is how it has transformed. Now everything is digital, everybody is connected. Internet is the thing that everyone wants to do. So that is why we're in the forefront of it. That's why this level playing field comes into play and all that. So yes, ecosystem, we're there, we're all together, and we will contribute equally
to our society. Yeah, of course. Now, coming back to Java, in the presentations, as an audience, as a simple telecom user, one of the things that highly moved me was the operators talking about controlling the OTTs. So, or regulating the OTTs. I really wanted to know personally, what does it actually mean? I mean, what is the exact interest of the operators? I mean, should it be stopped, like there were some example of the countries that were given in the presentation as well, or should some of the revenue be shared with the operators, or what are the different kind of modality that the OTTs have been regulated around the world? First of all, good afternoon, everyone. Namaskar. I'm honored to be part of this panel, right? And I think I just want to recognize the initiative of NTA and the new chairman to open the dialogue between different stakeholders. And I think this forum will bring a lot of insights. We've heard external experts. We saw some presentation and interpretation of the market from operators and ISPs. And I see that we all more or less speaking that this dialogue is required, and this is the first thing that I want to appreciate the NTA chairperson initiated, and I think it should bring some results. When it comes to regulation as such, right, I worked in 4 different countries. And obviously I had a privilege to work with different regulators. In some countries, regulation is very strict. In some countries, it's more liberal. In some countries, it has its own vision. In some countries, regulator deals with very difficult situation. And I think Nepal and NTA is in that very complicated and very responsible moment of the industry where some bold decisions has to be taken. But obviously, those bold decisions should be taken as was recommended by ex-chairperson, well calculated, because the responsibility of those decisions are huge. And I think there is no better way than engaging stakeholders and experts like Ncell, who can share those expertise and obviously give different options with some intelligence behind what those decisions can bring to the country and to the customers. So coming back to the OTTs, right? I know Nepal is very close to Middle East. There are so many Nepalese working and traveling to Middle East, and there are countries like Saudi Arabia or UAE and Qatar that are completely blocking OTTs like WhatsApp, right? Completely blocking OTTs like Telegram, Viber, and this is absolutely normal. They're defending or protecting the in-house digital or telcos, digital operators or operators, and providing the service. It's not that they're restricting the access, but they're protecting the economy, they're protecting the industries within the country. There are countries that are quite liberal. Obviously, WhatsApp is very popular, and there are countries that are not blocking it, including Nepal, right? And I would say, I wouldn't really go into what model is good, because country from country, there are different models, but are we, as telco operators, and I believe my colleague from NTC mentioned that already, are we losing a lot of muscles and a lot of power that we could redirect into the new technologies like 5G? Yes, we do. Would that protection help us to reinvest and give better quality of service to Nepali people and our customers? Of course it could. For example, same countries that are protecting operators like us, in other countries, they already have 5G with almost 90% penetration. It's not because of anything else except their capability to reinvest that was protected by the regulation. So I think the main message here is that dialogue should continue in the best interest of the country and in the best interest of people of the country. And I would tell you that Ncell, for the last 18, 19, almost 20 years, we've been operating here. We've been always here for Nepal, and we were always committed to reinvest. And that's our ultimate mission and DNA, that customer experience is the first. I'm sorry for giving a long answer to very straight question. That's fine. But now, I mean, taking into context the presentation done by Vishal over here, I mean, the situation looks dire. I mean, the overall industry size is declining compared to, I think we had compared it to 2016 data, right? So 8 years back,
I mean, if you even consider the inflation, then it should have increased. But we have seen that the industry has decreased, and it has come to a point where we are starting to question the sustainability of the industry. So what? And again, if you cross-compare it with the neighboring countries like Bangladesh and Cambodia and others, I forgot the names, but they seem to be increasing, right? So what are we doing wrong? What did we do wrong in past couple of years? How should we correct that and ensure that the market is sustainable, it's good, and giving cutting-edge technologies to the public, giving the needed profits to the operators? I think it's $1 million question, right? Do I know the answer? I know. And does Ncell know the answer? Yes, we know. And you saw that we launched SADAION, right? What we're saying, we know for sure what should be fixed. What was done last 5 years obviously didn't drive us to where we want to be. Is it the responsibility of the government, regulator? Not necessarily only. It's a responsibility of all players, including Ncell. So our position as a company is very simple. We definitely looking forward to get the guidance from the regulator, to get the guidance from the government, and work together. But we as an operator, we were always positioning ourselves as a responsible leader who sometimes has to take the first step. So SADAION is addressing the main pain points as Vishal presented. 2 out of 10 Nepalese are keeping their data on. Mobile data on. This is disaster, right? And what Ncell should do? Blame others? No, by any chance not doing that. We're taking responsibility and we're saying we're going to come up with a simple plans that's going to help Nepali people to keep their data on. And like any other citizen of any other country, including the neighboring countries, they won't be bothered to turn off, turn on, turn off, turn on, right? This will give access to the latest technologies. This will speed up the economy. This will create the future perspectives, including 5G, including some solutions that we don't know. As was mentioned by the presenter earlier, it was said that during pandemic, most of the industries were struggling, and I think NTC and Ncell and telcos were silent heroes. We helped to keep the economy up and running. You saw that investment spike, right? So industry took the responsibility, but this is the moment where we have to actually think about the long-term things and make the steps. So having this opportunity, please spend some time to go to the website of Ncell, check what this SADAION is, because SADAION is actually a solution that will secure the bright future, that will give access to the latest technologies, including 5G, to ordinary Nepali person. Thank you, Java. So, Vijay sir, coming back to Vijay sir. And thank you for asking in English, because this is very interesting panel where you know some part is in Nepali, and I'm sorry for being missing. No, but I mean I didn't do too much of formality, but we'll do this session in mixed language. I hope you don't mind, Java. Okay. So whenever we talk about digitalization, we also heard from the minister that we are going to celebrate digitalization. Dasak celebrate गर्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्छ. Network is one part. Network, the operators are also taking care of network. NT is ensuring that our network is operating and stuff. But network in itself is not going to suffice for overall digitalization drive. त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई compute चाहियो, storage चाहियो. We need clouds, data center. बिचमा सुरुको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ I think his name was Firoz, Mr. Firoz. He was also talking about cloud policy. भन्नाले cloud का workloadहरु चाहिँ कस्ता हुने, government का workloadहरु चाहिँ कस्तो किसिमको data center लिन पाउने. Ncell has done a big investment on data center. I know Dishome has done very big investment in data center. So there is a big size of workload in governments as well. Should they be allowed to process that or not? I mean, what regulates it? हो यो कुराको बारेमा चाहिँ रेगुलेटरको एस्पेक्टबाट कसरी सोचिरहनु भएको छ? यो क्लाउड पोलिसीहरुमा चाहिँ काम गरिरहेका छौं कि छैनौं हामी भनेर विजय सरसँग आउनु चाहिँ. Thank you, Monaji. I think I speak in it's okay. Thank you for the question. Data center, as you rightly said, data center is growing,
and this is required to give the services. So now, who is running data center? What are the policies? Is there any policy for data center or not? Who ensures the quality of data center? Who ensures the privacy of data residing there? What are the security measures? So those are the questions which comes in regards to data center. NTA being a regulator of telecom sector, it looks we are a little bit on discussion like shall NTA go for data center regulation, or shall the ministry will take care on data center regulation. So we are in discussion in that aspect, and we are working with the ministry. And our licensees, like maybe NCL or maybe Nepal Telecom or maybe ISPs, they are also having data center. So should there be some standards for those data centers? So they are being our licensee. We think like we can have some guidelines or some standards, and we can ask them or request them to abide by those standards. They are being our licensees. But what about other private companies who are running data centers by themselves? For in that context, maybe ministry has to take care on that part, or maybe there should be a single document, single regulation document, which will take care of both the data centers. So if I understand it correct, the policies are yet to be drafted. We are working on it. We know its importance. Right, right. Yeah. अब सङ्गीता म्यामतिर आउनु चाहिँ फ्युचर वे अहेड भन्दै गर्दाखेरि two things. One, 5G, in the context that we also hear that is 4G used in its full capacity as of yet in Nepal? त्यो केसमा 5G कतिको इम्पोर्टेन्ट छ र कति चाँडो यसको पोलिसी ल्याउनु पर्ला, हाउ सुन? अर्को चाहिँ FTTH. I know Nepal Telecom has FTTH project, and then I was seeing in the slide that I think around 10% something go penetration पनि रहेछ. त्यसमा चाहिँ how aggressive does Nepal Telecom want to be? र यसमा चाहिँ मार्केट साइज अलिकति बढाउनको लागि चाहिँ कसरी काम गरिरहनु भएको छ भने सुरुमा 5G, त्यस पछाडि चाहिँ FTTH मा कसरी सोचिरहनु भएको छ म्याम? Thank you again for the questions. Regarding 5G, before that I would like to share the experience of 4G. As you have said, the importance of 4G. The 4G has been very helpful for the high bandwidth for the subscriber of all over Nepal, because they have been utilizing the 4G services very effectively. Because as our presentation and previous presentation also shows that the penetration of smartphone is about 88%. So 88% of the subscribers, they are using the 4G services nationwide. So 4G has been become a high bandwidth platform for all subscribers in Nepal, and it has given a very good opportunity to use the 4G services to all the subscribers for high bandwidth data. Regarding 5G, we are observing the neighboring country who are using 5G, because as I see that, as our company sees, the 5G has not been economically and socially matured in the market in our neighboring country. Because as we see in ITU data before also, the data requirement in Asia Pacific and the European country is very different, because high bandwidth penetration in European country is more than 92%, and in terms of Asia Pacific region, it is only 38%. In 38% also, it has shown the data of Nepal, India, and other Asian region, and we cannot compare our data with India, because India population is very high and our population is
very low. So comparison of the data with India and Nepalese context is different. So we see that the 5G implementation is required, but 5G is for the high-tech infrastructure. For the development of the 5G, government also should develop the physical infrastructure of the country also. So expansion of 5G should go in parallel with the development of the infrastructure also. But we don't say that the 5G is not required in this context. Maybe in the metropolitan cities and other urban areas, we can have 5G immediately, but for that we are waiting for the frequency confirmation from our regulatory body. So which frequency Nepal is going for 5G is clear. We'll make a way forward for the 5G. Regarding the expansion of high bandwidth services using FTTH, we already have more than 22 lakh subscriber infrastructure. We have already made the infrastructure for 22 lakh subscriber, and our current subscriber are around 5 lakh only. So still we are making backbone structure. For example, we are having infrastructure under RTDF fund throughout the Nepal. In all 7 provinces, we are carrying out the project. In addition to that, Nepal Telecom also investing its own fund for making the backbone optical fiber infrastructure and for hilly areas, high bandwidth microwave radio infrastructure. Because of that, we have been able to distribute the FTTS subscriber in 77 districts of Nepal, and next week we'll add 1 more district. So it will reach to 76 district of Nepal in this fiscal year, and 1 more district will be remaining to connect by optical fiber. Next year it will be connected. So Nepal Telecom is very committed to expand its infrastructure for high bandwidth, even in the level of VDC and in local level also. So we are one of the policy implementer of the government also. So we are aligned with the government policy to expand ICT network all over the local level also. Thank you, ma'am. On the same issue, coming to Jaiba, I mean, how urgent do you think 5G is in Nepal with the perspective of Ncell? And then, is Ncell going to enter FTTS? I mean, how important do you think that is? I'm sure ISP guys asked you to ask this question if Ncell is coming to ISP. But guys, me personally as the CEO of Ncell, I don't believe telecoms can operate only in one domain, which is mobile. So is Ncell coming to ISP? Most probably yes. But before we're going to come to ISP, we definitely have to fix the core industry called mobile, right? Which we're in. And those are the steps we already discussed that Ncell is taking as first in the industry, and we're hoping regulator will support us in those changes that we're trying to introduce. When it comes to 5G, I agree with my colleague. It's only 5% of devices as of today can support 5G, right? But nevertheless, this industry and investment and rollout and adoption comes hand in hand. If there won't be 5G, most probably adoption will be slow, like happened with 4G. We roll out the network and it just boomed the penetration of the handset and smartphones that are supporting the industry. The bigger question is, let's assume the penetration of devices is not 5, but 50%. Then the question is, yes, Nepal needs 5G because there's adoption and market is ready. The question is going to be, are we as OpCos or operators or players ready to invest? Do we have enough muscles and capability to invest? Because we have to understand every single technology, 2G, 3G, 4G, requires almost $500 million US of hard currency of investments.
And you saw the graph of decline for the last 5 years, which we can't be proud of. And again, this is the first thing to fix. We have to make sure that the industry and players, main players that are core in many other industries depending on us, all the digital industries that exist today, mobile health, mobile payment, you name it, even driving, Patao, Iseva, everything works on mobile infrastructure. So what I'm trying to say is, first thing and the first priority that we as Ncell see is to fix and make the industry of telecom operators healthy. And this is not an exception. I'm sure my ISP colleagues will support that it's not sustainable. So the title of this conference is on point. We have to make sure that the patient is healthy and ready to prepare for Olympic Games. For the moment, the health of the industry under the question. And as I'm repeating myself, but Ncell is not standing still. Ncell is taking steps. And we will continue taking steps, because it's not only about the business of Ncell, it is about the industry, it is about the country, it is about the Nepali people that are, half of them are our customers. So 5G is obviously something we have to commit to deliver, and how successful we'll be in building those muscles to entertain that and roll it out as soon as possible is the question we yet to answer. And I believe this is going to be answered in the near future. Yeah, very much looking forward to. Binay sarलाई चाहिँ अलिकति different कुरा. We talked a bit. I also saw in the presentation that infrastructure sharing, it actually can decrease the investment, अलिकति profitability पनि बढाउला, हैन. Last mile को केसमा चाहिँ, is there a possibility or some technology that can be used to share the infrastructure on last mile, local loop, unbundling के भन्ने किसिमका कुराहरू पनि हुँदा रहेछन्, हैन. त्यसले अलिकति अर्बन एस्थेटिक्सहरू पनि बढाउने, मलाई अपरेटरहरू स्विच गर्न पनि एज अ कन्ज्युमर it becomes easier because it's the same wire line and then I just choose the operator. यसमा चाहिँ आइस्प्यान जस्तो जुन हजुरहरूको फोरम छ त्यहाँनिर चाहिँ अपरेटर बिचमा कोलाबोरेट गरेर गर्न सकिने कुरा हो यो कि अथवा रेगुलेटरले नै इन्फोर्स गरिदियोस् भन्ने हो कि अथवा गर्नु हुने कुरा हो नहुने कुरा हो, यसमा हजुरको भ्यू पोइन्ट जान्न भन्थे सर. Thank you for the question. This is a very interesting question because I think the cat is already out of the bag. You know how? Because in 2007, NTC was introducing ADSL technologies, and we were all on dial-ups. So that time what we said was, the ISP said, okay, unbundle the local loop, do the unbundling part, but then NTC somehow refused, and the case went to some kind of arbitration or something. Then we won that, and then NTC was supposed to give us the unbundle the local loop and share their ADSL infrastructure, their copper infrastructure with the ISPs. But somehow that never happened. That cooperation never happened. So on the flip side, what happened because of that is because we see all these wires today, all the ISPs trying to duplicate and replicate everything and do things on their own, is because that moment we lost. No, that opportunity we lost. Everybody lost. It's not ISP loss, it's a country loss. But then we had to move forward. Something has to be done. And in 2009, I remember in my ISP, we had a kind of existential discussion, about what should we do now. The wireless ours is an unlicensed wireless, which interferes with everything. It doesn't work so much. Dial-up internet is dying because ADSL has been introduced at a very tremendously low price. NTC was doing tremendously well with that. And what should we do? Then we decided that, okay, there's a new technology coming which is called the FTTH. And Vianet was one of the first ones to introduce that. So commercially, we launched it in 2009 with enterprises. And as the costs went down for all the equipment and the processors and all that, so we moved it to home users as well. And I'm sure you are also one of the users of FTTH, right? So that's how we came forward and did it. And that innovation we continue to do today. Today we do XGS PON, which is 10G PON. And yeah, is there a market for that, similar to what Mr. Jabor said? Is there a market? But then we want to, introduce the innovation and let market decide. Let the economy decide. So if the economy is good, things will get adopted. If economy stays like this, I'm sorry, it's going to be pretty bad, right? So what I'm trying to say is infrastructure sharing is still possible. We want to introduce, we hope the regulator is going to introduce, let's say, what we call the independent infrastructure service provider that can provide services to all of us. That is a requirement of the moment. And
It's been up in discussion for such a long time, but it hasn't materialized. And we haven't talked about the, the elephant in the room that doesn't exist right now, which is NEA. NEA has tremendous infrastructure, and we all use NEA's infrastructure today. Yesterday only there was a news that NEA is going to take out all the poles. In areas they've done underground wiring, and the ISPs now will have to scramble and see how they can give internet. So Mr. Jabor was mentioning that in COVID time, the unsung heroes were the telcos. And of course, we were also the unsung heroes then, ISPs, because that was when we gave internet connectivity to all these, helpless people who were like scrambling they want to do online schooling, they want to do, run their offices from homes and all that. So we could install internet within hours. 2 hours, somebody calls and we can install, because we had that capability by then. So Nepal was tremendously benefited by it. So, so this is what I'm trying to say. The good things are there. Of course, it looks ugly, the cities, all that, and that's the thing. But nobody is going to complain when you get a very high-speed internet at home and you could do multiple videos, YouTubes, TikToks, you name it, everything was being done, right? You could get your productivity done. So that way, I think it is time for the regulator to also understand how to move forward in these things. Yeah, and one more thing I want to add, because that question wasn't asked, and I think everybody sort of feels that in the back of their mind, is the taxation today. The taxation is very high in the internet sector. We saw that with the frequency fees, the license fees, yeah, exactly. So, all these guys are having such a tremendous, and we also feel the same, because we're also going through the same thing right now, having to pay so much, right? So what happens is, when you tax high, that's great, country gets some revenue. But what happens to the innovation? What happens to the next stage of, leap that we have to take in terms of where we have to reach in telecommunication sector? So this, we can talk about employment, infrastructure, now we're talking about artificial intelligence and all that. Is it going to happen? If you're going to take everything from us, or majority of it from us, then do you think it's going to really help in terms of pushing this sector forward? So this is something we've talked with the new chairman also, and I think he's also taking it very seriously when we say telecom service charges and all those sort of things should be abolished. You shouldn't don't tax. Give us money, we'll invest, we'll innovate, we'll give you more revenue that way. So this is what I feel we should do. Yeah. I'm sure we have missed a lot of topics, Vinay sir, time नै यस्तो limited थियो हैन. I want to take your feedback. Floor board question लिऊँ कि stop कर? Okay, so I'm sorry, मैले नलिने निर्णय गरे हैन. मलाई त्यस्तै instruction आयो. But I want to thank all the panelists. Thank you very much. It was wonderful talking to you. And then I also want to thank the audience. एकदमै राम्रोसँग सुनिदिनु भयो. I apologize यदि मैले बिचमा बोल्दाखेरि केही मिस्टेक गरेँ अथवा केही गरेँ भनेदेखि to the panelists as well. Thank you very much. It's our turn to thank the distinguished members in the panel. मैले एकैछिन रोकी प्यानलका सदस्यज्यूहरूलाई एकैछिन, if you could stay back a little longer. Yeah, to all the panel members, we want to stop you for a few more moments now. 1 hour 30 minutes. Yeah, it was too ambitious for us to cover this very, very vague and very broad topic. However, thank you so much to all the distinguished members in the panel for your great cooperation and for the efficiency you had to put everything together so briefly and in a nutshell, and for laying the ground for the rest of the deliberations as we look forward to. So let's gather this entire panel in here and bring back all our speakers as we extend our bit of appreciation for their invaluable contribution that they have extended to our conference and this convergence. अनि हाम्रो तर्फबाट प्रशंसा प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षज्यूलाई पडियममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, श्री भूपेन्द्र भण्डारीज्यू। र यो सबै यो सत्रलाई, प्राविधिक सत्रलाई एकै ठाउँमा समेट्ने हेतुले हाम्रा अघि सुरुका वक्ताज्यूहरूलाई म क्रमशः माथि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम डाक्टर विमल आचार्य, नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक, धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी तपाईहरु सम्पूर्णमा जुन किसिमले यति छोटो समयमा पनि यति इफेक्टिभली, यति प्रभावकारी रूपमा यहाँहरूले आफ्नो भावनाहरू राखिदिनु भयो। प्लिज मञ्चमा पाल्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राधिकरणको तर्फबाट, हामी सबैको तर्फबाट सहृदय उहाँलाई उहाँको यो कन्ट्रिब्युसनको लागि म अध्यक्षज्यूलाई यो मायाको चिनो, यो प्रशंसा प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर विमल आचार्य, नेपाल टेलिकम का प्रबन्धकज्यूलाई यो
सधन्यवाद हाम्रो प्रशंसा प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यस्तै विशाल उपाध्यायज्यू CLRO एनसेल आजियाटा कृपया पोडियम आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। डाक्टर आचार्यज्यूलाई एकैछिन मञ्चमा रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो लास्टमा एउटा सामूहिक तस्बिरको पनि फर्मालिटी छ। डाक्टर विमला आचार्य हुनुहुन्थ्यो नेपाल टेलिकमबाट, श्री विशाल उपाध्याय एनसेल आजियाटा, त्यस्तै श्री सुदीप आचार्यज्यू डिश मिडिया नेटवर्क, उहाँ सायद यहाँ हामीसँग अहिले हुनुहुन्न। त्यस्तै रेगुलेटरी इनिसिएटिभ जुन हामीलाई अघि उहाँको प्रस्तुतिकरणको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। हाम्रा प्यानल मेम्बर पनि हुनुहुन्छ श्री विजय कुमार रोयज्यू NTA का निर्देशकज्यू, श्री सङ्गीता पहाडी अर्यालज्यू नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकज्यू, एनसेल आजियाटा का CEO श्री जबोर कायुमोभज्यू, वायनेट कम्युनिकेशन्स का CEO श्री विनय बोहराज्यू, त्यस्तै टेलिकम एक्सपर्ट श्री सुरेश कुमार पुडासैनीज्यू, उहाँलाई अघि नै हामीले प्रशंसा प्रस्तुत गरिसक्यौँ। र सेसन मोडरेटर ICT एक्सपर्ट फाउन्डर अफ रारा ल्याब श्री मनोज घिमिरेज्यू, यहाँहरू सबैलाई एक्चुअली सेन्टर स्टेज आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु एउटा क्विक ग्रुप फोटोग्राफको लागि। र हामी सबैको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद पुनः एकपटक हाम्रो डिस्टिङ्ग्विस्ड प्यानललाई फर देयर इनभ्यालुएबल कन्ट्रिब्युसन टु पुट टुगेदर the foundation for the deliberation not only under this umbrella today, but to further deliberate on the issues that concern us and are of pertinent importance to have been brought into deliberation. Thank you one more time. र आदरणीय महानुभावहरू, हामीले 1.5 घण्टामा सायद यसलाई जस्टिस त गर्न सकेनौँ, तथापि यो खाली एउटा सुरुवात मात्रै हो। हामी सबैको नेटवर्किङ हुन्छ र यो अम्ब्रेला, यो कन्फरेन्सको अम्ब्रेला मुनि पनि हामी सबै उहाँहरूसँग हामी कुरा गर्न सक्छौँ औपचारिक अनौपचारिक रूपमा। अहिलेलाई भने हामीले लन्च ब्रेक लिनुपर्ने छ। 30 मिनटमा घटाएका छौँ हामीले। 2टा अझ महत्त्वपूर्ण प्राविधिक सत्र रहेको हुँदाखेरि यहाँहरूलाई अबको 30 मिनट अगाडि नै आफ्नो खाना लिएर यहाँ हलमा आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको सहयोग आज हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अहिलेसम्मको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब लन्चको अर्को भागमा हामी तपाईहरुलाई अर्को सत्र रेगुलेसन फर सस्टेनेबल टेलिकम सेक्टर लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।